хэлгэндээ. Бататаас орж ирдэг хоёулаа. Лач одоо тоглоход хамгийн амархан баатар ирнэ, хамгийн өндөр импакт баатар гэж. Хамгийн амархан нөө. Гайгүй шүү дээ. Одоо лаа дарахгүй carry гэж байхгүй. Морп памаавтай бодох юм бол хамаагүй амарх. Механик нь. Ааха. Зүгээр гүйчэрчл цогчно. Ямар тий. Энд ялагдахгүй. Темплар унтж байгаа байна. And then on the side of Evil Geniuses is the Shadow Demon band and the face is Void. Void гэж өөрсдөө бандсан. Уг нь Primal Beast хэрвээ 3 дээр гэж бодвол Carry Void арчт юм байлаа шүү дээ хүмүүс. The public дээрсэн Primal ороод ирэхэд зөрөөд шот хүмүүс Void арчдаг. За лээд бол ямар ч урах боломжгүй л юм байна. Хоёр скиллээ угаасаа Primal ч одоо хараасаж явахын тулд скиллээгээ дайрна. Тэрэн дээрээ баг өөрөө онцгой гад амар хэцүү юм лээ. Хоёр скиллээг бол Void нөх Time Walker гэж нөхвөл Time Dilatation дараад дайрдаг. Энэ дээр ихтэй ийж яаж таа. Батрайдер нь offlane гээд offlane болгосон ч болохоор гээд Void бандч болов. Дээрээс нь демон бандсан юм шүү дээ. Тэгээ уурчана. Батрайдер ч гадлаа тий. Тийм ээ. Clock Origins-ны баг 3 гэдэг нь барыг тодорхой болчихоо да. Phoenix, Naga. Яг л өөрсдийн баатрууд. Quest ер нь л үндсэн шүү дээ. Kaori 5-ын Phoenix, Nagaтай. Гол хөр баттаар нэ гэж эхэлж унтуулцаад шууд дээр нөндөг дадлаад төхүүл цаас ирэж тийм үлээ. Snap байхгүй үндийг тийм хордоо хугацаанд товчихгүй. Хай. Банда энэ байхгүй. Phoenix-ийн үед шууд юу дард вэ? Secret Bat-Boom-ыг яагаад хайчваа? Bat-Boom хор хийж байхаа тэр. Ер нь хэцүү багуудаа өөрөө 2-0 гэсэн юм чинь гээд. Ер нь л группийнхаа хамгийн сул багт зориуд хожид өгч шиг болсон доо. Secret эсрэгэл хамгийн өндөр оцтой юм шүү дээ. Бүр 2-0 гэдэг нь 16 оц байсан шүү дээ. Өөр ямар ч багийн эсрэг ер нь тийм оц гаргахад хэцүү. Zanaga-гийн эсрэг нь Beast Master дараад Batraider нь mid-lane тоглохоор болсон. Эштагнийтэй тоглохоор Beast Master контролж болно. I really like this two pick, this combo pick Naga and Phoenix, because in this case Naga is Medusa зайдлын хэллээр явагч. and also you Яг үнэхээр тулаад 20-таа хүрсэн Medusa MK биттэй төрөл Naga хайрцахгүй л дээ. Өстой юуч болж чадахгүй. I think they have a very structured and very good lineup. Yeah, their team fight initiation looks pretty solid. You can have the Naga running into choke points with her song, which could set up a good Alchemist бас бандж байна. Alchemist to defend the egg. ер нь illusionтэй баатрууд эсрэг тайминг нь өөрчлөлт хамаагүй эрт гарчдаг болохоор Enemies Radius өөр авч тоглодог баатар. Нагагийн контр баг TP дээрээ л унжаах шиг байна төө. Тийм үү. Михо ууж болохгүй юм. Энэ тоглолт юм одоо. Бас illusionтэй баатар дижиг контр нь бас Мипо байгаа шүү дээ. Тайминг нь хамаагүй эрт гарчсан. Мипо гэж бас юм байна. Like those four heroes on EG are just super ready to fight from the start of the game. Өөр Bakaz Spark carry гэж магадгүй жүгдэр намжил бас байна. Өндөгийн эсрэг бас хүмүүс сонгоод байдаг. Sven is definitely not a good option here because Primal Beast can just grab you and you cannot waste your hit on egg. So Sven Тайдас ямар ч тач жирэхлээ шүү дээ. Picked so far this tournament that
bet he could pick here is Тэгэхээр Милээ Батар ер нь лорж ирэх гээд байна. Carry дээр. Or Sven, I guess. I quite dislike CK versus Phoenix, but I think CK in terms of lane sustain is always going to be valuable. So they can just use him as the hero that enables inhibitors to rotate to mid, which I think sounds like a cool idea. And then you see the benefits of the flex primal. They had to ban an offlaner and a mid. On the Истихаар really showing the value there. I'm offline болгосон дээр хаа. Одоо ямар ч бакалд бол олон сонголт байна гэж харж байна. Бүр болохгүй бүр элэс мэлэс ч гэсэн гоё байж болох талтай шүү дээ. Элэс ч өөр Radiance-тэй бүлдэр тоглож болно. За өндөг зогчч бас болж байна. Prime Beast эсрэг лэндээ асуудалгүй гэж үзсэн. Тэгэхлээр ямар ч юу авах шууд сонголгүй. Эхлээд юу авах, айлынхаа юу авах вэ? Харах шаардлагатай байна л да. I'm kind of worried about it against primal beasts as well. There's a lot of times that a mid primal will just like Эсрэг zip into your lane and нүүб move you up зүгээр quickly. войд авч болж байна. But last pick here for Quest, they either pick an offlane Embrent or байж болж if байна. they pick an offlane then it's Ингээд primal beast Bat-Rider-тэй л and нэхэр vice versa. заавал рейнжд гэж бодч тийм болоо. Баттай тэгвэл одоо хамгийн сайн лэнд нь Queen of Pain л да. Катас counter. Тэгэл геймдээ гоё гэдэг Storm-ууд ирж болж байна. Хэрвээ мэдлээ авах бол. За бас давхар энэ чинь юу орж ирж болох юм. Хооцож бас сонголттой нэ. За зүгээр тоглолтгүй авъя гэвэл нүүби үед бол дардаг ба. За Storm юм байна. Tiny бас өөрийнх нь нэг тухтай баатар гэх юм уу? Ер нь бас гоё гейм харагдаад өөрөө Storm эсрэг шууд Tiny дардсан юм л шүү дээ. Нүүб. Стритүүдийг солоочих боломжтой баатар. Red дарсан байгаа. TB орж ирнэ гэж яриад байгаа. Өөр carry ихэр ч. Ямар ч сонголт бол олон л. Mipo хамгийн гоё нэж бодож байна. Life Stealer, Juke. TB Өөр байна. It's also a way to rotate on Beastmaster and potentially kick him out of the jungle, which is something you always have to do. Бүр антимэж байсан ч. Жүгтэр намжил. Actually, Juggernaut is a hero, I think, for Evil Genius. But after Storm come out, I feel maybe. Элэс орж ирэхгүй нэ. Элэсийг уг нь харчмаар ах. I think it's very fit for their lineup. Өөрөөсөө BKB-тэй баатар догно. I like the synergy with the healing ward and the Модонд орох л өстэй юм да. BKB нэрфлэцээ. BKB-нээс ч илүү байгаад байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө BKB-тэй. Чиг элэс хоёр бол. Эрэхтээ элэс ороод ирлээ гэж бодоход яг өөрийнхөө ерөөсө тоглохгүй юм шүү. Redance Manta-тай тоглоно гэхээр. Тийм, тэгээд цогч юм шүү хамт. Тэгэхээр баатрын онцлог шал юм баха. Элэс ч одоо яг нэг том таар гэдэг бол яг хүн шиг зогсдог гэдэг баатар шүү дээ. Тэгэнгүүт Нагагийн эсрэг болохоор яг Redance аваад өөрийнхөө хүсэж байгаа айтмыг ерөөсөө авахгүй. Тэгэнгүүт Нага нь орчид авах болохоор араас нь заавал Manta авштаар нь эсвэл шууд BKB. Тэгээд тэр чинь за энгийн бол айтем байл нь ямар байна гэж. Тэгээд юм бол зүгээр мөрдгэн дисладертай л аимшигтэй strong шүү дээ. Тэгвэл тийм байсан ч болно шүү дээ. Угаасаа Нага зөрүүлж Beastmaster авсан юм чи. So it allows him to like become a very competitive carry when he buys Ags and Omni slashes people. You can basically go to full heal sometimes just by using it. So late game, Juggernaut still very much. Надад бол элэс гоё юм шиг санагдаад багууд лахгүй байгаас ш. Дэмиг яаж мэдэх вэ? Гэт нэг нь аваад болж өтөнгөт дагаад авчдаг штэ том багууд. Because I really think they have a so solid team fight and I think it's really Элэс өөж амар отрож байна та. Энэ төвцэн дээр хэд сая ET-г бас багууд оруулаад ирлээ шүү дээ 5 дээр.
playoffs. Та хятад Looking багууд good дарж versus those байна. much Team better Secret opponents. So Maker pick off something very сахуудаа. good for EG. Quest should win. Well, let's find out how this first game of this Гайны series will спорт. play itself out. We're finding out together with Cap. Урд нь зүгээр нэг багт нэг фронт лейнер байхад л Good morning, Тэ everybody, лайл and анчиг болж байгаа юм welcome да. to day number 3 of the group stage. We are starting off with a really good Хойноос нэг matchup. дэвсэл Quest таг versus гацаа загсан. Evil Geniuses have just, I mean, over the last few years, right, Avery, of this squad, South America in general, getting more and more competitive on the Capitalist international stage. SVG Every хоёр single Castrar. year, they're climbing in the rankings, and Riyadh Masters could be the peak here for a South American team. Evil Geniuses would definitely be the team to keep an eye on, because I guess Beast Coast didn't make it. Meanwhile, Quest, you know, maybe in a shorter period, but similar kind of idea, they have also been seeing the Вардын ropes pretty олсоо өөртөө харь Варда. Already starting off with a free ward from Matt. Девардлах шаардлагатай хаа. Матью девардлаад эхэлсэн байна. The entire region is once Гол again on өгөөгөө EG. айлаас 100 гол шамп. Beast Coast taking early exits, and maybe a position that could do well for them because they are bouncing back from Bali. Like that tournament was disappointing. They had some health issues and stuff there that didn't pan out for them. It was just a rough tournament. I think at a certain point they wrote it off. Go next. Well, going next is working out pretty well. If they can do well in this series, then they're in a very strong position. However, Quest, a very tough opponent to be going on in their home region, so to say. Always have some home court advantage. It does help a bit. Баунти рүүнээс бол ямар нэгэн даваатай их байсангүй. Тэгэхээр мэдүүдээс бол эцэвэр өөрсдийнх нь чадвар шаардсан. Нэг тал нь 3-ыг авчихаар хамаагүй зөрүү гарчдаг л да. 80 голны зөрүү. Хоёр цэргээс авах голоо шууд илүү ихчихээр. Яг үр нөлөө нь бол хамгийн анзаардаг нь мэдлээний хоёр гэж боддог. From my point of view, I did not expect them to continue to excel at the level that they showed at Bali when you change a player. Not just because it's ATF or whatever. I just think any Ботон төрүүлээл жоохон өмнөр шигэл хаамшиг дэлүүлчихдэг өст. the tempo creators, the initiators. Шалондоо. It's just a big gap, right? Malik is a very different player. And we put offlane as maybe the most important role right now. I think offlane's always the most. Yeah, I mean, Ой, you сая said миний it, тоглосон other баг шүү analysts, they agree the same. So, you know, to have such a crucial role be changed is always very important. It's a very cool team. Both these teams are very Хоёр милээ. За Рубик чангалдаа. Ялангуяа тэ Primal-тай нөгөөт нь нас тэнийг өндөр даймаа шүү дээ. They are number 1 right now. Oh, really? So they are extracting the most gold off. Малик ер нь хараад байхад бас айгүй гоё. Eventually ends up in the top. Амаараас л хамаагүй л зөхиод байгаа л харагдав. Taking off the map. He's definitely going to take. Амар хүртлээ өөрөө тэр стейтмент гаргасан л шүү дээ. За ер нь бол нийгмээ яасан гэдэг. Нийгмээ бол аль болох болгож бүтгэх талаас нь ажилласан. Гэхдээ квестийн гэрээ нь бол зүгээр аричтэй л байсан л гэж амаарт тавьсан гэрээ гэх юм. Зээлээр тоглох хугацаанд хийх гэрээ нь цалин байдлангаас ахуудаад нарийн аваа гэдэг нь бол тэр цалин л байлгүй дээ. Цалин шагнын сангийн хэдөө тоглож өгдөө бүр тусдаа хөв яаж тийм л шүү дээ. 10 хэдөө үгээд амарх тэгэхээр 10-аас доошо хувь мө байсан юм уу яс. Obviously, it's going to be much slower than an offlaner getting it, or are you just writing off auras entirely in this game? No, I won't ever write them off. And I mean, Phoenix is a great hero to make up for a lack of sustain just based off the sun ray. За Bat-UlziiAK нэг 5 хүрэл ээгөөдөө. Storm-ыг соолооч боломжтой. Door match унаад ирсэн Whisper хөөж үүжгаад дахиад нэг сүхийгээд хөлгүй дээ. өгч чаа хэрэгэл. All right, I don't think Matthew's too sad about that. I think they rather accelerate the beast here. Honestly, I think the Edge can probably have some impact if you can get that one storm gank in. That's what you're looking Өвнэг ингээ Kog хийнгүүт нь more than maybe lingering. эсрэг багийнх нь хоёр зүгээр шууд ярьж байгаа л Kog-ыг кайшлаад байх хэрэгтэй. Госон ч хөөхөн гол өгчин. 20 мөрөн гол өгчин шүү. Хоёулаа зэрэг зохиол. Бараг 3-ыг кайшландаа 60 гол. Шууд нэмэлтээр орж ирж байгаа 60 гол гэдэг бас их штэ. Тэгээ өөрөө тэгээд яг хурдан цогтөг болохоор байдаг шүү дээ. Dark Willow mail авч юм бол зүгээр. Тажигуулаад. Yeah, no, that actually makes a lot of
Одоо хуучин нөө эсэп яадаг гэсэн шүү дээ. Ког зөхөж дэнэлээд дэмэстэй гардаг гэсэн шүү дээ. Тэр нөө багийн гişүүд яг за энийг зөглөө гэдэг пинглээд ярьсан шүү амар. За нөгөө хоёр байндаа авцсан. Наагаач энэ хоёрын лейн чанга байгаад байна. Феникс нь зөрөд унтсан. T2000 ямар ч скил амжилттай болоо. За Сисмайтыг дайвигт номоор бууж ирсэн дээр өөрийг нь шийдэж байгаа юм болоо да. Нэг Fairy Fire байгаа. Барыг алаад шиг байна. Нэг дайрна. Тэгэхээр хоёр цохоор. Амьдэрчлээ. Андраг. Баярлалаа. Найдвар төрүүлсэн юм тий. Уцаа дээр өрөөжсэн амар. Жон гацаад юм шиг харагдаад байна. If that happens for Quest in the next like 5 minutes here, they're going to be super happy with the map state because then all of a sudden, where are you going if you're EG? You got to just run your heads into the brick wall that are going to be the tier 1s. The Quest are happy to defend every time. Sure. Especially for their two supports, Rubik and Phoenix. Старк дээр үрт хоёр байд авдаг нөхрөлээ. Тэгээ ер нь хөгжлийн замаа олцсон. Тэгээ хоёр нь. Лэнд нэг сул явдггүй. Сайн наагатай наага авчаад бистиг онгаж автээ. Уг нь яг ингэж хоёр банд авдаг хүмүүс эсрэг явж байгаа гурван мурууд нь яг ижлэхэн статс авахгүй юм да. Хоёр банд авч гол хоёр брейзер ч юм уу. За энд балраад байна да. Бакказ 10 стиктэй хилэнгүй ардаа хойно тавьчихсан. Аюулгүй гарч байгаа юм байна. Андагэр дэвшин гол. Storm 6 өрхөд ирсэн. Нэг XP дутуу. Яг зөв цагтаа ирээд панда. Яа, мэдрэн гэж байд юм уу өдөр одоо. Тэр бүр яг тосол XP үлдчихлээ шүү дээ. Гац тосол XP. Maybe they're laughing it off. They don't care. They did steal the rune away from the Bat Rider as he makes rotation. And he's probably laughing because now he's taken all the mid XP with a DD. Yeah. Who's the real mid laner here? Nice little cheeky bounty rune deny with. Ön primal яа мэн. Төө. Уусаа техний бейс дээр орж ирэхээр болцсон юм байна. BKB control байна. Asrundr damage. DPS гаргаж байна. Стам байна. Өөрөө гараа авчиж болж байна. Брейк агним авчил брейк хийж байна. Каури айлынхаа 7-гийн рүүн дээр бол байнгын ингэж орлого явуулт юм байлээ. За биеэрээ харьж байгаа айлынхаа висмиг авснаар. За бүр мапаас нь гараад типэдэд амьдрчих юм байна. Тэр шадууд юм аа тэр бүр нэг одоо номын дагуу тоглож байгаа юм шиг л айлахаар өнийг бүр дураараа авна. Шадууд юм бол бүр амархан шүү дээ. Тэрхтээ зогсож байгаа нэг бодцгаад нунгаач боломжтой. T2000 эндээс баг Дайм хаангаа 2 банд аваад ирсэн. Битээ ч болчих юм, фармаж урсч байгаа. Тэрслах тэр 2 банд авдаг тэр зүгээр лейн хаях бичгөө. Тэр чигээр доор амьдсаар байгаа л дэпээс гаргаад. God Water дээр 2 спортын тусламжтайгаар үзээ явсан. Осаас Noob needs to work on his rune capabilities here. That is another one taken away. Огонч багууд ингээд нэг хоромхоо хугацаанд л ахицсан байна. Division 2 тоглодог байсан. Оройдоо тандарсдаг баг шүү дээ. Нэг division 1 рүү орж ирэл. Тэгээд одоо тий
дэлхийн топуудынхаа нэг нөгөөддөг энд зөвшөөрөлтэй байгаа болчих гэж. He just has a script. Oh, okay, okay. You gotta make sure those scripts are working. Not to call him out or anything. You know who used to complain about runes the most of any player I've ever heard in my life? I bet you can guess, actually. It isn't a mid player. I mean, it was Quinn. No, it wasn't Quinn, actually. He was definitely one of them. Дөрөвбикэн 6-тай. He complained about other Brian Business 6-тай. Хэн ойртох энэ хоёрт. creeps in mid so he can't see the HP bars or random stuff. Like, you know, the stuff that, why was this in the game? That's a Quinn complaint. Энэ хоёрт нэг Who complained? энэ хоёрыг зохицуулах нь бол 4 хүн шаардлагатай. 3 хүн ирвэл 3 арыг савуулаад дуусчих. Player, right? Рубик яаж яхтнаас өөрөө өндөр дэмэжтэй баатар. Нэг скил дахиад хулгайлчихна. Slight on the integrity of the mid Funny lane. story. Do you know who he complained about the most? Quinn? No, this has nothing to do with Quinn. Stop bringing Quinn up. Тэгээ mid game дээр Phoenix Who нас did he complain about most as in getting power runes? амар дэмэж хийчихнэ. Кауриг тэгэхээр Hex гаргадаг ч гэсэн тэрнийхээ өмнө шаардаа ихлээр гаргад юм лээ. I'll finish that story later. Шаардаа шиг болохгүй худалдаад авчихсан юм лээ. Early Nets have done some work for TA2000 as well, give them some extra lockdown. Доор андуурсан үзээ явчуудаа. За хүмүүс нь хамгаалах гэж Boy you were picking on earlier. бууж байгаа юм байна. Ээжигийн зүгээс өөрөөсөө хангалттай хүч авчираагүй байсан. За матч унах нь бол ойлгомжтой. Цаана колокон ч юм уу. Perfectly nailing both of them with the onslaught. Тэгсүүлчлээ. Bringing both down. Kiori will actually be able to pick up the double kill. So these supports Дензавр бол амар. flourishing on the side of Quest. My goodness. It's all that early XP, man. Wisdom runes, some of the kills. Дахиад өргөжлүүлээд акшн явахад quest юм байна да. They're accelerating the net worth, but the levels, like you said, is what's really Final Visit манай хэрэгтэй байна. the lead's not crazy. It's just you don't want to be in this position with heroes that need to push the towers to open up the map because of how Quest's lineup responds. It's just so easy for them to jump you, lock you down, bring the cores together, and they don't lose too much. Гол үсэрсэн хойно дахиад Phoenix нь бууж байгаа бол тэгээ Nistorж удаашуулаад өндөг орг байгаа юу? Өндөг байсан юм байна. Sismile лаасаага хоос өрхөөс гадна. За лаасаа өргөсөн нь бүр хотго уцлаа өөрсдөнд нь паккас мөр бууж ирээд өндөг хагалах чад лаасаа дуулаад унаад гисэн. Амарыг төвлөхөөс илүү баг Sismile-ыг төвсөн дээр хаад яг юм нөхцөл бол угаасаа амьдрахгүй болцсон байсан шүү дээ. Ойлгомжтой болцсон байсан. Instead, Makaz dies, you don't even get the Phoenix. Everybody lives from Quest. You get more TPs out of EG and the Beast going mid. Балдар. Salvage this fight. You do not want to be giving Lasso away to this lineup, and those support levels, they are so far the MVP for Phoenix-ийг sure. Egg is үлтийг нь даруулахгүй гэж л үзсэн юм байна. far is sealing your fate. Тэгэхдээ гаднаас damage байхгүй гэдэг тооцмор colog position аваас 4 level-тэй colog-оос damage гарахгүй. Оронд нь Storm харин чирсэн бол ядж өөрөө цаашаа нэлээд гүйж штэ өндөгнөөс салдаад. Тэгээ лаас удаагүй Kauri бол шууд л тэр хайцана. Damage их гээд өндөг дарахаар л арч. Энэс дор эхлэл байна гэж байх уу хийж. Бусад дагуудтай айгүй гоё үзэдсэн. Nine бандасыг хоёр найцсан тий. Нөө өчигдөр өвжтэй тэнцсэн байсан. Kind of help deal with the Naga Siren through the drum. Later that gets delayed. Шууд драм авч байгаа. Chantress өөрөөс нь damage гаргахад хэцүү л болцсон харагдсан да. Нэгэнт игсэн бол Enchana зэрэг хийлээ аваад pipe дээр аваад тоолч бол зүгээр эдэг. Panda farmлж гад. Storm яваад болоод гисэн. Догоос явхаас явах тий. 2 манготой нэг лотустай байна. Ботлонда хейсрунтэй. This is what you want to do when you're ahead. You take these tier 1s, get into the enemy jungle, get into their space. It limits their moves, limits their comeback, limits their vision. Нагэ контролж гэж дарсан Beastmaster. Ako хүссэн шиг нь бол game явахгүй наа.
Бараг л лейндээ зүгээр учрахгүй цадаад агнем нь бараг үдээд гарсан байхаа. Цацаад байсан байлгүй гол үсэрсэн Сисмайд. Гонаа. Логос тоглоход айгүй хэцүү болчихсон шүү дээ. Айгүй хэцүү болчихлоо. Гол руу гарч чадахгүй. Дээрээс тэр нэг алдсан. Дээр фармлж чадахгүй. Доотлыг бист нугаас авах шаардлагатай байгаад байдаг. Йоо. Зарсан ч болохоор болчихжээ. 3 лэнд 3 зэрэг ванж байна. Роо дахиад толгойд алдсан юм байна. Омоор роортэй. Руулаас олгаасан. Торлоод бариад болоо. Каури шууд өндөг. Яна. Өөрийн шудлаас очдог Батрайдер нь жоохон ойртод ирэнгүүт. Өөрчлөлт өндөгөд орчиж байна. Some little tight corridor here. I mean, they gave the wisdom rune to Makaz. That tells you everything you need to know. And Nuba's invaded their areas, taken everything away from them. And the issue is the Bat Rider from mid is pretty kill tempo based. So when you fall Storm явуулсан замыг хараа. За Малик BKB-г үдээсэн байсан. Цаашаа Рейдрийн барих гэж үзэж байна. Өөрийг лаасуудад оруулаад ирлээ. Дэмэж байхгүй шүү дээ. Яах ч баланс байсан бэлээ. Жүгдэр нь роор ороод ирж байгаа юм. За дайчгүй. Казерс Bat-UlziiAK дуудсан. 5800 Алик хэрэг 3500-аар тасарсан байна шүү дээ. Уус 9% магадлал өгөөд байна. Багтаал байна л тагтай. 8 руу ороод. that's why the early game had to go better because the Enchantress and Clock, very strong laners. They have very good spells when they're ahead and can punish enemy supports on the map, push them out of areas. And these types of 5-on-5s. Амартай жүг тулчруулаад мэдээж наяг бол илэрхчтэй. Зүг ер нь одоо хараг топ carry болсон юм шиг байна. Хэмбгэгч савчгаа. Stall this game out for a bit, maybe condense the lead slightly. You can get some good fight out of your Beastmaster Ags. Гол амир болоод байгаа юм тэр 20-ын тайланд байна. Амиртай өндөр лайфстайлтай. Some good BKB piercing spells. 20 хүрэл хэмбгэгч зодтолсон нэг айтем нийлүүтэй юм шиг. Нөгөө хүн сатаник авч байхад өөрөө бол ерөөсөө лайфстайл дээр ямар ч айтем авахгүй. Айсан ч болоод байгаа. Тэнцээр 2 айтем илүү гэж ярихаар атар. Айдлаас авах шаардлага байхгүй. Gas station, that mana filler if you've got free room control all the time. Both power runes and bounty runes slightly because it's not like EG can. За эргэж яхад нөгөө төлбөрөө зорох боломжтой. За эргэж дуусаад Баказ юм чинь. Онжаа. Юу л яриад байна даа ээж. But now Whisper's dead right alongside Bakaz and Panda's going to join them in the same mass grave. Одоо тий арга байхгүй яах юм. Бистиг доор фармлуулсаач жүгээ доогуура фармлуулаад. Тэгээд нэг колокн коверлоод явах хэрэгтэй болов уу? Эрэгдэг дээр нэг л барьдаг юм байгаа шүү дээ. Тэр баатрын хүүг шот хийж зогсоон гээд. Oh yeah. That is one of the signs you are winning a Dota game. Yeah, when you get to go back and it's like doubled up. Yeah, it's just sitting there waiting so long. They don't even need it. Well, Panda's breaking records, not the records he was hoping to break here in this game. Most deaths. 17 минутанд 16,000 net орсон зэрэг. Хаяа нэг амар стомпод дандаа хийжиг эсрэг болох юм аа. Яац баг. Өөний тэнцэн дээр гайгүй л байгаа юм шиг харагдаадсан. Көстэй тоглолт таахгүй байна уу? Тэгээ нөгөө Баказ нь буцаад үрээд ирэх юм аа. Савуулсан. Амны слаш энүүдэ хийж амжсан. Тэгээ хийхгүй штэ. Ууган дайчгүй даймаж үзүүлсэн. Анхтай байсангүй. Малик BKB-ийн дуусж байгаа удаашаад. Ууг хараа явах гээд байна уу юу? Тас. За 3 тас амжилттай. Дэмрикийгээд болж шүү. Nobody from Quest could get there in time, it seems. They're looking for more. They have a
hook shot here. You've got to get something off this. Нэг ч ийж дэмжиж байгаа юм байхгүй л тээ. Яг яаж бас нэг үзэтэй тоглолт үзчихмээр шүү дээ. Comeback харуул. This is the defensive fight that EG can. I'm surprised that they didn't. Эндэгт аягүй болчихжээ. Business Dragon 4500 голдоор тасчихсан байна шүү дээ. 2 carry-ийн нийт орд. Нэг бүхэл бүтэн том item. That'll be ult down for EG for a bit. However, they're going to come up pretty damn fast here. And we're already seeing the value of this Sunray in this game. Storm ингээд нэг доороо өсрээд зөхөд байгааг харах гэсэн. Captain шүү. It has done work in the sustain department and a heart second for TA2000, an even better target for this Sunray to just. Whisper ямар тааш. Орт настай удаан жаргалтай агнимаг гүцээд гэлээ. Наага контрол авсан Баатар 19 минутанд агнимаг үзсэн. Нэмээд pipe авах юм байна. Phoenix-с орж ир magical damage, Rubik, Prime Beast. Олон Баатрын damage буурна. Гол асуудал нь одоо 15,000 зэрүүл байна да. За Батрайд руу ямар тааш BKB авсан юм байна. Тэгээ BKB дээр айл нэг саунд гэдэг нэг Батар байгаа штэ. So much ancient priority to Whisper. He has to use that ancient net worth in this Ags to pay it back in the fight. BKB up for C-Smile as well. It's a decent window to try and find something. Маалик бүр даагер авсан юм байна. Damage from Quest that goes through the BKB here. So in theory, that's also a lot of effective value. At least until this Naga starts to ramp up with Butterfly, Bloodthorn, Nullifier, this type of. Айгүй хэм тусраар амар HP-тэй очдөг Баатар. За шууд ороод хүлүүрээд нэмээ дараа юм байхгүй бах. За shift-тэй нөгөө стан ээж үзсэн. Газ ямар ууртай юм бэ? Ёо шууд omni slash гүзэж чадахгүй нь ойлгомжтой байсан. Сүр. За эндээс бол амьдрчихгүй юм. Араас нөөг өсрээд гүзээсэн. Сая яа ойлгосонгүй. Omnis-тай шийхгүй байхад тэр дайм болохгүй байж болохоор байдаг шүү дээ. Тэгээ хоошоо гүйжгаад хилинг варда тавиад эргээг үүчнэ. Үүнийг тийрцсэн хүн айтай. Пав дээр нэг 2-3 өгцөн ууртай каринууд байд. Өөр дөр хүн дайрангууд уурлаа үзсэн дайраад байдаг хүмүүс шиг. Зүгээр хоёр дэшээс алж байгаа газар очоод өгчээ. За багхан манатаас нүүбий. Цаашаа дахин үсрээд татахыг бол өссөнгөө. Зүгээр сая ингээл салчих байсан энэ факаз. За мэдгүй энэ хөгшөд орж ирээд. Угаасаа онцсон байсан энэ чагаа авах гэж үзээд байгаа мó ши за нэгээр цовраад бүр. Рожер яач үзсэн хайрг уулчлаа л тоо. Орны аргат цооны үлдээж. Амартай шаар давж өгье хүндээ. Пандагийн шаар. Classic Crystal бол балаа юм байлээ. Энэ юус зогсдгүй юм мянга. Юу? Clock юус шаардад арчхад юм бол Зогсохгүй. Стан үлтэйгээ хижил бууж болно. Тэгээл ерөөсөө хөвөөл. Үлтээ хийвэл шууд зогсчих юм аа тий. Түрүү clock тоглосон чи. Rapture гэдэг.
Тэр шаардад орсон ч. Өөрөө ерөөсөө зогсож Уг шот дарцсан байсан ч л. Ээчээ дарж үзлээ. Стоба дарж үзлээ. Хүүхшод хийх юм бол бас яах юм биш үү те. Бас л хол явж л таарна гэсэн. Авгийн орхон дарагдрагаа эсвэл бас төөрхөн даймаж авахд. За өнөө амт чинь Hex шаардаад хоёулыг нь авчижээ. Kaori. Position даваас Hex гаргачдаг юм дээ. Сүүтэн төв юм болохоос яг нь vision авч авдаг дээр мундаг скил хэлээ шүү. Бас л барахгүй. Нэг өөрийг нь нүгэлчээр баатраач энэ согонд дэчээл нисээ гараа явчихвар. Тэгээ тэр чинь нөө 15 өрөнгөтэй Cogni юу нэмчихэж байгаа шүү дээ. Цохилтын нэмэнгүүтэй. Тэгэд гоё юм лээ. Каренууд нь яг тэнд нь каалч хаяад. Тэгээ хор дээр листэж мишдэг болчдөг үстэй бүр заавараад nature шиг. Тэгээ. Тэгээ бас амар л да. Левел нь нэмэгдэх болохоос нэмэгдчих юм бол амар л отроо. Энэ Storm шот нүүбл гэж дууддаг үстэй тий. Quest-ийн бид. Тий. Тэр Nox-ийн кастыг үзчихсэн чи нөө mob гэж дуудаад. Тэгээ би бодол би буруу шатдаг гэсэн баг тэгээд. Нөө. Нөө mob гэдэг. Вакац. За зарлах уу да зарлах уу. Ямар ч хайрг болчихжээ. 2-5 айтмаар тасралтаа 2 carry. Тавуулаа нэг 2 support-ын фокуслаад алж чадахгүй л жоохон хэцүү болсон шүү дээ. Матвер тэр дундаас нэг гоё гэдгийг даах юм. Том kill. Саантаж ба 2 тоглож байсан. Эхний тоглолтоос тийм амархан бууж өгөхийг хүсэхгүй байна. Харамсалтай. Оо юу 2 support. Нэг картыг алчлаа ш тав. Roar. We want roar. Өрүүлээ. Эргоо. Тэнийг roar-д огн гайг нөхчнөөстэй яа дэш. Тий. Roar-д баг амьдрах баха. Амар нөхөлтэй. Амьдраа бүх illusion-г наалхалаас ах. Оо, ерөөсө жижигээ дэрлэл конслог гэж ирэл disconnect гэж бичээл. Дис гэл доош нэг дараал энтер дараал. За техник тоглолт шүү. Quest-ийнхаа хөөрөд гараа. Хийж ямар үед юм уу тоглоод байна. Frustration мэдэрч байна. Ер нь одоо ингээд stomp-лцоо үед сэтгэл санаа яаж байдаг байх вэ? Амар stomp-лцоо шүү дээ. Өөрсдөө тэгтгэл нөхцөл баг зэрэг он. За одоо нэг арай өөрөөр үзье. Түлээ 5 дээрээ. Би бол Quest эсрэг бол шууд яач. Position 5-ын тоглоод байгаа. Shadow-ийн моныг вандал, Phoenix-ээр вандал, өөрсдөө нэгээр Silencer-ийн дарч. Kaori-ийн 3хан баатар тоглоод байгаа юм шүү дээ. Нэг хүн ингэж тогтоод байгаа. Өөр баатар авахаараа Kaori-ийг хожиг, Silencer авсан ч юу хожигдчиход байгаа. Phoenix Shadow-ийн моныг нь бол арай л багтаа. Бичгийн коуч байсан бол тэгж яах. Тав дээр нь ажиллая. Тавынх нь хоёр чаддаг баатар нугас арай л амар. We're 10 minutes in this game here and they have a 4K gold lead. So it was the first 10 minutes that it got out of hand. This probably the most impactful as well. This is a little skirmish chance for them to get back in the game. And then the rest of the game was them just getting kill after kill after kill with no chance of response. I think Quest played so well this game. I mean,
Honestly, I expected better out of EG because when you think about this team, one of their strengths. За хоёулаа оноо тэнцсэн байгаа хоёроо. I mean, maybe it was an draft after all. To me, it didn't really look like it, but the way it played out. Сонирхолтой тоглол гарах бол гэсэн бас арай үзээгүй. Way too good. It was just a bad draft. Or all of the above. Or all of the above. But I mean, I think Cowrie on his Phoenix played so well in that bot lane. He was an А групп бол алаан болох нэ. Жишээ хоёр баг нь шууд хасагдах учраас. Одоо ийм оноо ойрхон байгаа багууд. Өнөөдөр нэг бүтэн тоглоод маргааш цөөхөд тоглоод нэхэр. Өнөөдрийн тоглоод маш чухал. Дээшээ доошоо ялгаралт ирнэ өнөөдөр шийдэгдэх гэдэг. If you're playing in Storm and you have no stuns and you don't lose the laning phase and you lose the За босод юм дээр юу болчихно жоохон дорнодчих да. Not even necessarily all about the Roche. This is just about trying to take the fight. Expendable celery Game extreme. Thank you already dead at the start of this. Extreme амар байгаа байсан. Game бүр амар юм байна. BKB reaction. God Daracho runs in, finds DY, gonna kill him off. Такс бид бол удаан байна. God нэр өөрийг дүүрсэн damage хангалтгүй юм байна. JT нэмээд damage өгчлөө. Damage, but Ace getting laid into it is enough. Paparazzi does enough damage to take him зүрэг бол garгасан юм. So the buyback giving them a chance to win this fight. Tofu 2 is gonna end up falling. So with the buyback, extreme take that. They absorbed a lot of the early impact of that fight. Pinku DY гэнэ. Now I assume Хоёр buyback За энэ дээр байгаа авчвал. Back up in 20 seconds. They're kind of calculating the timings here. It's like how worth is this? За шөнө болж If they очиж. buy back, this could be really hazardous. Дээр There's очиж gonna байгаа hop through- Oh, I see. It's 25 minutes. Yeah. Okay. Дөрөвчсөн 25 дээр ашиг The дэжгүй watchers таардаг. there. Yeah. Амар юм So шүү. Lotus sitting in front of Roche. That's cool. Харин юунаас 10,000 зураг гараад байна. Well, they're getting ready to take this one now. Одоо энэ дөрөвч тиймэр бас согч. Obviously, not able to come and contest this on Аппарат зүр дэлж хэлчихлээ. Beans Gate is back up. Агаас тиймэр ч яваа мэдээж 20 дутуу явна. seconds, but it's going to be a bit too late. Тэгээ дөрөв бол амар байна. Айлхан carry Managed to win a тэмцүү. fight, get themselves an Aegis. Queen бүр амар байгаа юм байна шүү дээ. Синийхаа дээр гараад ирсэн. Дөрөвийнхэн They're дээр. kind of close here from Game Gladiators. So Quinn still feeling Mata very авч powerful at the магтсан. moment. 'Cause obviously За getting энэ down in бадардыг that сох fight гээд and- байна oh, да. this could be bad. Гос. Look at all that dual damage he had. Shit. As they take Гүсээ down one боорш time дэж байгаа and учраас ямар likely ч going to take мэдээлгүй down байж. another. Ghost can't do anything here. That is not the That way is that Ирээд was намайг supposed to алаа go гэж for байгаа Extreme. юм. That is tragic. Аац нэрэгч байсан. They just got like rooted and they just died. They were just gone. Yeah. That was your comeback moment here. Paparazzi. Paparazzi. Википедиа Grabbed that тав one. гоо Yeah, he тэн. did. Шингүү They оноо find дайбек болж Zinq байгаа. for the moment. Daracho right now God strength, but still getting the kill. So Comment three now dash dead. comment. Daracho Угаасаа was унтсан taking баатар high дээр ground, ирээд but I think they're шалтын gonna have оноо. to settle for the tier 2 over here mid. Yeah, it's looking that way. Маата I сан. mean, you can just you see that Kaya the Sanjamanta. second the fight doesn't go perfectly and the formation is just a little bit off for a Drow Ranger. She's still Яшиг gonna Kaya suffer. гуруулсан In the гэл same авч way тээ. Drows always have Манта some. Spectre may be silence. bad at the moment. Өөр but you can университет get some other атраад heroes to stop стац her. нэм. There. Damage арчаатай. Things looking incredibly Гол good нь now. Сэрэг for Game чи Sky Gladiators. Sky Aegis was Daar definitely nice. хамгийн The other benefit is that when it does respawn, it's going to be on Bursted dire хот side. Sky Help out. Asian seed хамгийн чухал. These next couple of minutes feel all Gaming Gladiators, although JT's getting some good farm over here. Stealing away these stacks is important. Enchanted Quiver. Trying to get towards that BKB. See if they can actually make this duel feel a little bit more threatening. As well, threatening is the 4 levels higher Timbersaw that you just walked into. God. Goes for a quick TP out. No one else nearby that would be able to cancel that. So able to head on home. Nice job. Getting out of trouble. Time for the tier 3 neutrals right now. And a Tormentor. Okay. Hope he could. Rubik, not Rubik, what am I saying? Yeah, DY, that's Hey. the one you wanted. Okay, good roll, good roll. Let's see. Дэ шаардлагатай хөтлөвч нэг батар бол сэвэлж энэ. I assume it Daar just keeps гэж going байгаа нэг like most батрыг. things do.
Энэ яах юм болоо? You might not be Одоо able ч to элсийн get өрөө out of дүүлдэж this штэ. region, to be honest, За. though. Тэгээ угаасаа барахгүй штэ. Тэгмүүд элсийг тоомонд энэ заяа. Тэгээ шууд эсвэнийг шууд станд 5 секунд. Тэг тийм болох юм гол. Тэгвэл шууд салаад Making me идэв bow, I чинь. think? Is that what it was? Эсвэл фри болчихсон шаа. Yeah, maybe it was making me both. That might have been it. Тэгвэл салаагүй There штэ. were a couple things like that. Өвөлж байгаа батар нөгөө элсийн нэг том боч зүгээр хар зогсчгоод Everything else хэдээсэн is штэ. just, like, тийм chasing штэ. helplessly. Тийм юм I болж think you're байгаа right. I think болохоор it энэ was төгөлтөн making me дээр тийм юм both. оруулаад тэрүүл It was явах юм бол just like ends. Yeah. За nah, тийм whatever. харъя. Дээрс Celery, наач гоё юм биш үү Hurricane's нэрээ. one of the wild rings up шууд over маа the эсвэнийг нь тэгэл background 5 there, секунд just стаач. died, but Дүүлийнхээ бүтэн дураашн the дээр. global ward, Тий, тэгвэл ер нь одоогор бол хамаг өндөр даймаж нь extreme hugging эсвэн гаргаад байна each шүү дээ. other Хоёр зөвхөл underneath тэгээд the ward as 5 Эсвийн heroes. дараа тиймэр. Эсвийн байхгүй хот бол тиймэрийг дөрөв яаж яж байгаа согч Quinn шүү. are just about Аха. to walk into this. They're all Яа. getting together, ready to jump at a moment's notice. Папа, Ferraccio, папаразzi, hello! тэрээс нь ч Goodbye! ямар And the амар rest of зогсож them to байна. soon fall. JT tries to get out of there. Gentlemen, you were under a Арай ward өндөр юм as шүү дээ. everybody has fallen. Yeah, that's pretty rough. За. Гайгүй. Чайграундс They're үзвэл not quite getting their footing in this. Шат Шат ингээд нэг талаа алдчихж байгаа юм шүү. What it felt like. They had 8 these little секунд бол pieces, тавраа. like, their draft was Fortification essentially дараа нь. put together in these little building blocks. Rax where дээр they- ахаад they байгаа. mixed Тэнгүүд both their God lanes дээр together. бүрстэ. It was very God classic дуусах God байгаа. нь дуусах юм It was байна. like Undying Drow. This is what they will be. Legion Commander, Skywrath Mage. 28 What they will дайш be. Like, there was no ажиж mystery at махаа. all. No Damage нь яаж considerations бууруулах вэ to гэж be тэр made in нэг terms юм. of just, like, what the enemy team was Нэмээд picking so цаа. much. Really, they just picked some really strong meta options here. And that can be good, but it definitely requires a lot of heavy lifting out of your mid laner. And I mean, let's be frank, he played really well. Like Paparazzi went 8-2-3. He got a little bit bodied mid. Obviously, they were able to pick their matchup inside Game Gladiator, and they were very happy sending Quinn in with the. Энэ юунаас яахгүй юм л та. Дөрөв эсрэг яаж яхад яг л байж болох л батар л та. But it was a game of delaying from Base extreme. armor нь бол Unless тийм that их they were биш. also gonna be able Дөрөв to бол pop up base with armor-ыг the- нойлоод that's like their only other тооцдог. hope is if they had been like truly fearsome, if they were able Тэнгүүд to өөрийнхөө нэмэлт chase armor-ыг very бас бүр actively to нэмждэг. really knock down Ferraccio over and over again. Шаар so давхаар really авч firing 20 даа. items. Maybe he gets scared in the game and he doesn't become this big. Гардныхын armor бүр passive байнг байж идэг armor өстэй. That never really materialized. Пассивтэй, активтэй бас. Well, Шаар давхаар 7 armor they passive did лөө. end up losing this one whole set of racks Тэгснэ here. 15-ыг дарангууд 15-ыг нэ. It feels like the hill to climb at this point is Тэгснэ pretty чинь нөө freaking Warcry large. But they are Duration-ийн still playing удаадаг together бас in this тайлбар sort of байдаг group up шүү. as 5 style. It feels like JT needed more dual damage. Ямар And ч I'm saying хэлсэн бол that as I амар. look at the Спорт number ч бас 38. гоё I байж тал would болох agree. талтай. Айл нэг 2 3 So, I don't think Темплар I'm- мизэд I don't ороод think I'm ирдэ saying шүү. anything shocking Are here. you So- Нэг wondering carry-наас if they are зоддаг Miley үед. Cyrus? Is that Так damage is that- бууруулаад эсвийн what do you support mean? бол гоё л. I don't know. you know? The climb. Okay. Нэг I see. хэсэг хүмүүс нэг Had to дөрв дээр Google даарч for байгаа нь some үзээд results, байсан. but Мессажтай хамтаараад. Apparently it's Miley Бэндэж Cyrus. хүчтэй бац. Yeah. Дөрөвийн агнив яг яаж ийна? Дөрөвийн агнив яг хуучин шаардна. Oh, I was thinking Гэтэ арай илүү I нэг was жоохон thinking бавлуулсан. just that they needed to like set up Тэгэл яг JT хуучин for шаардна more байгаа да. success as a You team. said climb a big hill. That's true. That's true. Yeah. You need That's to all I move was- mountains. That's what we need. Yeah. Ain't no Хуучин mountain агнивны high. хэлтрэх энэ агнив нь болсон. They're in the valley right now. They need to find That's the right. mountain. Keep JT from getting to you. That's the Yeah. That's what we're at. BKB авсан байна. Listen, Ghost. baby. That'll be good. We'll see if they can get there now. I think for Game of Gladiators, they're feeling like it's chill out mode. I do remember Quinn at one point talking about the way that he thinks about these games. He's like, when the game's just over and I know it's over, I know Заавал we can агним win it." авах хэрэгтэй юу You know, өндрөө. that's, I'm sure how he's feeling right now. He's like, I just love sitting back and Гэхдээ farming. гэхдээ ер нь пиклж байхдаа л агнивын тооцоо боочт юм He шүү does. багууд. This is the happiest happy he's guy. ever is Ийм playing. болохоор Тий, юм л юм л. ийм болохоор This is л авч why таард the юм шүү. other side of Dota is just so painful. Одоо бол яг Right иймэрхүү now. гейм дээр бол агнимыг бүр хаяад These items, I love these items. I've never нэмний had оронд бүр скадэ бол хамаагүй гоё царагдах юм. Never. Арай илүү статстай deny гэдэг. you. Тийм тэгээ BKB дээр Not forever. удааш болчих байна. Well, Скади бикибин дээр орохоо бийц. Тийм үү? about to get in some trouble here. The rest of XG group Хизээ together тийм down болчих уу? bottom.
We're gonna see Manta Timbersaw push towers. Is this the time period we're living in? ялгаагүй юм байна л та. Гол нь бол Викэвийн дээр л гэж We have бодчихлаа. some pretty sneaky plays happening here. They are way down the bottom side of the map. They have the twin gate. They could go through and give it a little check here. It is gonna be a fast Roche. Okay. They don't have any way of scouting it, unfortunately. Well, I mean, if Russia they is just walk гарахаар into болсон. the pit, that'd be pretty good. That is. I meant like, you know, while not being Шааш таарай Thank you. Gaming. No problem. You right click. Оонэрт гарч байгаа. Тэг гейминг ирээд байна. Okay. He's Like, dancing. don't worry, guys. I haven't heard Zinkyu doing any sort of clapping though. Андаа энэ шаар давсан. Саяны дээр миний ярдгийг л Play under this иймээр ward, hope someone comes by. дүүлдэл шаард байж. Тэг тэрийг бол угаас үзэх баха. Dun, 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 dun. Can they get them? Oh, look at this bait. This bait for paparazzi. Нэг though. төхөл Yeah, онцдгүй oh, бол. I thought he was going to try to show the wave. Дүүлснэ шот тэнд нэг Roche төхөл is up. онцдгүй юм. Now there is truly no secrets here. Go, BKB дээр хамаатай ёо. go, Quinn. Хамбраар Illusions, Хамаагүй duel it. хаа. Imagine if one of them's real. Оо шууд Okay. Викэд битээ байсан ч айлынхан баатар. За шууд Finds ороод one. Where's the Mystic Flare? It's Дэмэж on- адгүй. oh, that's Dual Skip. It's Эйсийг given away. дүүсчихсэн. Not what they Ороод wanted to яач see юм аа. at all. Does Андерлордыг fly back. дүүгэх Meanwhile, юм. Paparazzi gets pulled тэгээд into бас андаа position. энэ ч хол байсан Wins дөө. kill DY. Ятагоос Paparazzi maybe gonna get өөрийгөө chased down by байгаа. Ace. They buy back Топог on a юмдаж dime. гүйцэсэн The chase BKB for дуусаад байна. Tarantio just unleashing hell upon all Team of these Behar heroes. Candies hot JT dog goes back on a second round for back. Ace. And he can't finish him. No, Ace is not Yeah, dying. Ace is Tosan going back дуусаад нөө. home. Ace is happy as a Tosan. clam. DY, he is going to go down. Duracho with Duracho the ultra rampage. kill. I Ah, guess eh, that bagan they ba? are looking for more. Ah. Eats it. Ah. ZQ goes scepter. Give him the Good. rampage. Яа Give him үсэтэй the байж. Alex. Takes him down instead. Tip him, DQ. Гац Tip him. бодноор Duracho is pissed. загсаж байгаа цаах гэж Savage. үзлээ дээ. That's actually brutal. Just taking away Oh. a rampage. I mean, to be fair, the game was over, so it would have been. Яахаар rampage. энэ Do you really want that? Underdog Rampage дүүл forever? They чам. already called GG. No, but So. Харин ямар first damage байхгүй. Андерлорд тэтгэх юм ийм санагдсан юм болоо. Зөөр utility item даргалахгүй гэж шийдэж байгаа юм шиг дээр. After you've already won the game. Нэг 5 Greaves Crimson даргалахгүй шүү дээ. Саяны миний дүүлээ шаардтай чийгдэг яг тоглолтын донд бодгож байгаа хэцүү л байх л таа. Уг нь гайгүй дээ. Тийм харж л байсан ба. Sanaa sort of tough from the jump. I think the issue was that the I think Game over нэг JT and Айсараа Duracho идчихдэг started, тэрийг and л Duracho ийдсэн юм goes байна. and just Laning farms a bunch of stage дээр. camps, 'cause that's what carries do. And JT Entity бүр яг ингэ is able to зоддоо get a шүү. whole lot going, but he's also not Зөөр able to- лейнд he needs to оршиж find байгаад flow, and like he needs to create 10,000 opportunities with зэрэг That's really гаргаад his only ирдэг. option on this hero in this game. And so if they don't find those opportunities, he's just going to be sluggish and slow. And what's Ace doing? His counterpart there, right? Ace is just farming up the map. He doesn't care. Ace is Spectre. He's just farming until something happens, and he can Fiend's Gate in. JT-ийн And so заваанууд naturally, орж the ирж. net worth just climbs and Ихтэй climbs and болоо хоёр climbs, дахь as well as геймээс. the XP towards Gaming Gladiators. Нөө Мипо Because they падцаад have this тэгээд reliance on ээгүүгөө hunting, батар and дараад they're байгаа not шүү able дээ. to find these picks because who are you going to hunt as SC od Legion's нөгөө Direct тэр Mage? импактер арай л Timbersaw, лүүдэхгүй that's байх. a pretty hard grab. If you're going to kill the Timbersaw, can you even kill that Timbersaw with a starting head without 4 of your 5 heroes? I don't think so. You know, that's Тэс pretty жог unlikely. And then it's an эсвэнийг underwhelming аргалж чадах Sven. явж чад. So Энд the дээр арай л stalking and the hunting that they had to илүү do was бөөсөрсөн just байна л та very өөрөө heavy. спортуудын гол явж. Арай балартай цэлчих. Өвчөө спирит хоёр тоглож байна даа. Нөгөө тоглолтууд нь бол гейм хоёр өвлөж байгаа шүү. He is on another one this game. Mirror as well might feed his life, although he's got bots too. never mind. Guess who's here? Камер амар болсон тийм This is бэр. the collapse who's Юу вэ? trying to chase him down. Hex is available. Do they want to Оо, continue with the dive? They should байхгүй have орж marked this ирээд with buyback, нүгдээд шүү. considering she bought out for the Hex. Oh, the Shadow Blade. Just getting him back to safety. Look to threaten Sev for a little bit. Яац юм бэ? Хийж яхад офлайны тиймэр тавь юм уу? Тийм байна. Collapse ингээд хийж энэ харпуундээ татсан ятороо. Кари лайк юм. Ауг нь нагаан бас гоё нэтвортой байгаа юм ба шүү дээ. Тэгтээ коллапс болгох юм байна. Одоо 25 хүрсэн гэхээр 2 хөрөө. The info plane as well got the surge up before the Hex. Хөрөө. А 25 хүрээгүй юм уу? Back inside. Хүрсэн. Blow up BZM. Now we're going to top DM.
Тэрэн гол дайрч хатаал хүрсэн байсан. Which play around with the song. Where's he chasing though? Maposhka gets out of range of this now, and Uragi might be in trouble. Cookie stands or some. Here comes collapse with the boots of trouble too, but the Hector Tiger's gonna try and protect him. The harpoon drags him out of the cogs. They got the kiss as well. He quits before the death even happens. Team Spirit, and that's a well-deserved couple. Эхний тоглолтод бүгдээрээ ингэж игдэрч байгаа юм байна. Spirit нэг хожил. 19-1 and 9 from the Spirit жагсаа ажилтаа уучиг. This is why I said you got to focus the man. He's been playing essentially two heroes Gee, this entire Timson, tournament, but Timson. now a positive win-loss record, and yeah. Байгаа арай солоодынх нэг арай азар 3 хожил мэл авцсан. DJ Кустын пикэнд эхэлсэн шиг байна. For it to last until that last pick of the overall draft was kind of crazy to me, and Spirit. Great Darkseer player, and this is the first time Ингээд байгаа. Хийж бан дээрээ буруул. Нага Фениксийн дахиад өгсөн. I also like that EG had first pick and they Бол энэ одоо Darkseer болох гэж үзэх юм бэ. Bend strong. He's so high impact on it, and he was last game. Also, when you secure this Rubik for yourself, you can all of a sudden play these team fighting heroes like Beastmaster or Darkseer or Bat Rider, what have you. These big ultis are not so scary anymore. Тэгтээ Phoenix авчаад so ахна. far has been very good. Yeah, that's a very Shadow Demon баандахгүй штий. Тоглогч нэг хүмүүс. Shadow Demon Phoenix 2 нэг тал зэрэг ороод ирв сайн л үстэй яа. Mars is a great hero versus Phoenix right now. I mean with Phoenix right now, and it was open for them last game. The Shadow Demon also would have been great because he just creates illusions of Naga and they get even more map Пик control. оруулж ирдгээр ярьсан юм уу тий. Гүүштэй квестчээр пик оруулаад ирсэн байсан. Тий, одоо л зөөрөл Easy. Модыг нь хийсэн юм тий. Touch position 4-өөс одоо л даймаж гарна. Enchantress бол дөрөв бадарцсан юу сохиж даймаж гаргадаг батар. Юу зохихтой мантай байсан шүү дээ. Lion. Darkseer illusion-ыг устгах боломжтой. We saw 9 pandas Support-ыг yesterday гаргаж play байгаа юм байна. to Darkseer, which is pick Oracle for solo twice, and they would put Oracle on Darkseer's lane, and that was a way to deal with it. So that could still be an option for EG. Another thing is just go back to your Enchantress. You've been really good with it. You can just pick it for yourselves. That's Omar's second most played hero. Mirana дарах гэж юндэн бандж ирдэг шүү. Picks and they've won every single game, so Юндэн гэж яах вэ яад юм л та. Phoenix-тэй тэнцүүл нэгээд багууд дарчаад байдаг. Phoenix-ийн яг контрлоод байгаа юм байхгүй гэхдээ адилхан нэг objective устгахгүй бол болохгүй objective гаргаждаг болохоор. Өөдөөс зэрэгцүүлээд аваад байдаг за ижигээ үед. Position 5 дээр ET аваад. Тэр Nagag юу яах вэ дээр нэр supporter control гэж үзэхгүй дээ. Match ч өөрөө line line тоглодог хүн. ET чинь Nagagis гоё юм шүү. ET ч гоё доо. Nagag ч одоо онцлог нөх юм бол өндөр armor. Одоо баргад мили TB илүү өстэй. Тий. Мили TB-ээрээ хэлвшэнтэй. Тийч гоё гоё. Үгүй яг нөө шууд illusion-г нь устгах талаар л ирсэн. Тэр ч яг гоо тийм биш үү. Бүр басгүй бол нөө огн шаардаа дэлгойгоо даазал прогнанууд ч бас спортоос illusion-ыг айгүй гоё аргалцдаг батрууд шүү дээ. Quest угаасаа LC бандал ихэлсэн юм биш үү тий. Тэгэл тий харид хот өдөр Naga аваа шүү гээл хэлсэн байна. LC аваад LC модал тийм бүр мандал. Яг л Naga л аваа шүү гэсэн юм байна уу. Жи аа гээ. Яа Naga-гийн эсрэг бол боломжийн баатар. Тэгээд бас Naga-н ч бас Pango-гийн эсрэг бас боломж байна. Энэ хоёрыг яг нэг эсрэг нэг гэж үзэх юм бол Pango-доо яг үссэн юм хийчихнэ. Багаар нэг гэж үзэх юм бол Pango-г өнгөрөөд ороод ирэнгүүт Naga сонгоод орчихоор дагах тийм юм нэрээсээ байхгүй болчдөг. Pango-гийн багийнхнаас орж ирэх. Ааха. Ерөөсөө ганц сонгонд ганц мөмбөгөл хоёр тийшээ яваад байна. Би одоо ямар ч
Пангон Нагагийнхаа эсрэг гэдэг талд нь илүү зогсдог юм. Тийм Пангон Нагийнхаас ялчгүй гоё юм гоё л доо. Олон илүүшин нокдаун хийж н дээрээс нь Нага ерөөсө BKB авдаггүй байтар. BKB байхгүй баатрыг бол Пангон хүснээрээ стандын десарамд нь тэрнгүүр Пангон ялчгүй гоё л доо. Тэг зарим нэг моментн дээр бол Нага гоё харагдсан юм. Өөрөө Нага тоглодог, carry тоглодог гэснээр ер нь хэлсэн. Тэгээд Панго хамаагүй. Пангогийн эсрэг харин ч гоё штэ ч гэдэг чинь. Тэ агним аваад баг ролн дээр контролт чинь өдөр ухааны юм яриад байдаг шүү дээ. Агним ролн дээр контрол чинь тэгэнгүүтээ яг нэг бүр дайныг мангар замбрааг болгодог скиллийг нь сонг дараад яг ганцаараа ингэ явуулж чаар. Гоё л гэж хараад байдаг да. Тайны ороод ирсэн. Мид тайны, Меранатай, Феникстэй. Пангогийн эсрэг. Ороод ирлээ дээ. Нүүбийн тайны. Дөрүүлээд даагэр гарч юм бол Рубикийг харж нэг үзэхгүй дээ. Итийг ч өөрөг үзэхгүй. Тэгэнгүүтээ багтаа Фениксийг бол нэг өндөг хамгаалч болно. Эё стантай баатар. Дээрээс нь өөрөө бараг нэг тоглоом дэх удаг багт нэг 4000 сая гэж бидэлж тэрийг нь Феникс хуваараа нөхдөг гэж үзэхэд бол хоорондоо зохицдог. За нөгөө Апахын хүсэмжид дотор ороод ирсэн дээ. Оо за ашиггүй дээ. Also, you can save a guy. That's a cool part. If someone is getting arrow comboed, infest them and jump out. Stealer Нагагийн эсрэг. Нэг бол Redness-тэй буйл заавал хийн. Нэг бол Mjolnir-тэй буйлаас хийж болдог. Тэгээ энэ бол элэс бол янзын геймэр. Одоо энэ нүүб чинь юу штэ. Тайны мэдлийн тоглодог. Тайныг бас яг зогтдог батан штэ элэс бол. Тэгээд хуваар нь Max HP-ний хуваар damage үлсгдэг. Beast Master ороод ирсэн. Дээдсэн Lassiter дээр нэг контрол бол байх үед байгаа. Хоёр ч байгаа юм байна. Өндөг бол хагаж чадахгүй л өөрөө stand болно. Тарч байгаа тэрийг өндөг дараад 3 дахад бол тэгэхээр энэ бол контрлох гэж Beast орж ирснээрээ бас өөрөө контрлуулж байгаа гэхээр надаа бол энэ дээр бол хийчээд найчмаар шиг санагдаж байна. Beast юунд дөө Darkseid контролж байгаа гэж юм. Тий, яг өөрөх нь идэж гарч ирээд айлтай аавар өгч байна. Ер нь Beast авсан талж бас Darkseid контрлох гэж төрж дараад байдаг шүү дээ. Ауратай бийл хийвэл ялгаагүй нэмээд бүр олон аавар өгч. Энд бол хоёрын нэрсэл атартай. They've got way better gank setups on the side. I mean, they've got Marana Arrow. Harida. We've got Naga to set stuff up. Phoenix as well. So they could roar into Arrow like. There are traditional kills. So it might be a little easier for Quest to catch up if they're behind or to dominate if they're ahead. EG's heroes suit their lineup well. But if they play like they did in game 1, EG хамттай санаа. If they've woken up between game 1 and game 2, I am slightly more inclined for EG's Raft. Again, all that for them. Okay, and then for Quest, if Malik on his Beastmaster has a good game, then Evil Geniuses should worry. Yeah. Yeah. You're gonna watch the off. I mean, it's surprised you're gonna watch the off lane. One no. I bet you're very happy to see. Айгу гоё өнгөтэй байгаа зэн тайз мэдсэн засал. He really, I think, one of the best Darkseid player in the world. Жишээ Emerald дөнгөлөө. Тэгээ одоо нөгөө үндсэн тайз байгаа шүү дээ. Хоёр багийн тоглолцоо нөгөө Rednet Dire нэрт нэг удаан ногоон нороо. Тэр нэрт. On your screens. So without further ado, let's watch some Dota 2 with Quest and Emerald биш. Emerald ч ногоон гэдэг үлээ. Тэ Emerald ногоо. Энэ Rednet Dire-аар ялгаад байгаа нэг гоё бас. And hopefully that series, this game will be a little bit better than the first one. Ren бол гэрлэн унтраагаад авчиж шууд баар юм уу те? It wasn't the best. Шууд энэ чинь After Fire-ын одоо те. Тэрцэн амар болох хаа After Fire юм. Wake you up. You know? Spent too many long games at this tournament. Need some good old 20-minute
get the hell out of my lobby. Yeah, they didn't even need Roshan. They just kind of like шавшаадаг бакац. down EG until they eventually just Item view дээр adjustment-аа гоё юм байна. Сүлрээдээс бүр сайн жишээсэн ч болч. Угаасаа Roar болно гэж тооцоод Roar-оос нь хурдан сэрнэхэд бодоод явчихж байгаа шүү дээ. Юусэн яснэр тэгээ шоудаг сахтхоор. Байж бодож байна. yes, exactly. You always get building damage out of Whisper. Right. So the fact that just never happened for EG with a Beastmaster of all This would stay here. absolutely terrifying. We'll see if they can rebound and Where's get the face through with the trap slap there. It's a lot Redness more comfortable for them and not as dependent on the early waves going well. I think there's a lot more team fight in this lineup, a lot more scale. Redness авах байсан ч гэсэн ер нь арилалаа авчул зүгээр. Types of things that they tend to like to play Тий, for here. хамгийн хямдханаар хамгийн их статс өгдөг айтем. So far, so completely even start. Ой, strength тийм батар дээрээс нь өөрийнхөө цусыг нөхөд мөрдлөөныхаа нөгөө нэг хаасах HP-г нь тэнцвүүлждэг бол бүр янз. Тий. Оо, Grizzlack. Яг таварт оруулах гэж. Өөрөө агрогоо оруулчлаа. Сом ийж. Сом ийж шүү энэ удаа. Эхний тоглолт стаблаас ердөө хамаахгүй. Натрууд нь бүрэн ойж боломжтой баатраад авцсан. Can we talk about Lifestealer? Oh, is that what you were waiting to ask? Энэ хоёр дэхтэй нэлээд орцтой очжээ те. Naga Phoenix-ээр. Аргийн лейн. Naga Siren, right? And while I think Darkseer is a pretty decent offlaner against Naga Siren, I think there are better ones out there. At least the stats say there are better ones. So they were also banned though. They'll be Яа. Таанч амар дээ найд штэ. Those are the two bigger ones. Баг I don't think they wanted to take Underlord. Okay. 30 damage илүү байгаа штэ. I think Darkseer is also very good here. Мод бараа шууд 20 damage. Oh, look at this little surprise Matthew set up for Kiori. He's like, all right, you're going to play in this side. Дэмий дам шүү гэж Naga бүр жаргачлаа. Шилдээ төөгөөд явсан. Урд нь body block хийж чадаагүй. Нааша татчихгаад. Өөрсдөө амтч зааватлаа. Энэ таны ч мод бараа 20 damage-с гадна ахиад damage нэндээ санагдаад хан 3. Тийм. Мод бараа 20 damage тэгэнгүүтээ ахиад bonus damage-тэй санагдаад гүйлүү. Яг цаг хүйтэн тооцогддог damage байдаг. Санагдаад байна да. They have a lot of the abilities to go through his rage or catch him before. Гүмбэн. Тэгвэл давхар сохдог тавар дээр damage үлдэх damage нь нэмэгдэв юм. Би сая зөвөр юу гэж бодсон юм? Одоо шууд ингээд 20 damage авчиж байгаа шүү дээ. Ааха. Тэнгүүт яг энэ damage level нэмэх болгонд ямар нэгэн байдлаар өсөх ёстой гэдэг л юмар бодлоо л доо. Тэгсэн чинь зүгээр splash damage tower дээр үзүүлдэг damage нь нэмэгчтэй юм. Тий, tower дээр үзүүлэх damage нэмэгчтэй. 3 grow damage гэдэг л. You also have a Mirana here, so you knew Quest wanted some stunners in their last two cores. Generally, Lifestealer is good against those lineups as long as he's not the one getting initiated on. Энэ Malik ч нэр Beastmaster spammer штэ. Өөрөө ярьжсэн. За Beastmaster spammer учраас ингээд боор аваад таалж харж байгаа. Тэнгэл энэ айгүй хэцүү болно да. Гац. 3 үрээс 2 левлийн боороод. Уусаа лайвстилэр үүдээс нэг сүхээ авахгүй баха. Гэхдээ ер нь сүүлийн тоглогч нар тэгж нэг хэцүү байдлаасаа биш. Ер нь нэг тогтмол тоглолттой болчиход байгаа шүү дээ. Stack аваад тий. Заава өртөлж өгөн. Янз бүрийн skill бил хийдэг байсан. Item илүү хурдан гаргахад сүхэн ашигтай гэж үзээд байгаа байлаа юм шүү. Оо ингээд алчих юм уу та. Нэлээд зоорох юм шүү.
Зоотос дараад. Каври өөрөө өгцэн. Тий хоёр эндээс будлаа л та энэ одоо баг 500 юм ааш. Хоол готлаа авцсан юм байна. Хоёр байнд авахгүй тий 2000 байж хажихгүй шүү дээ. Тэрс ганц л байнд авсан байна ага. Looks like maybe Matthew and Whisper had a little bit of talk about how they want to deal with this guy because he's playing the same hero, he's going to have the same play style. They are successfully countering it this time. Хоёр удаас ирсэн Astral Spirit. Би ET-гээр тоглохоор ингээд 2-2-соо ингээд 2 аваад тайчдаг. Одоо стана толгаад 3 авч. Энэ тоглоод байгаа хүмүүс Пробагийн тоглогч нар бол 2 макслаад байгаа харагдаад. Supportаас макслах тийм ашиггүй л юм санагдаад байна. Нэгэ макслна гэж юу? Тэгээ нэгэ макс, нэгээс л 3 авч хаяад тэгээ 3 аваад эхлэв. Нугасаа XP нэлээд дутуу явдаг. Баури бараг 3 өгөх яригч юм уу да. Тэр бол харагдаад байсан. Үхэл багтай тоглодог тоглогч. Тэгээ амар irritation гоё орж ирсэнтэй. Phoenix онцсон байсан учраас маш тайван байсан. Whisper ганц наагаад бас цохиулаад унна гэж байхгүй гэдэг өөрөө ч мэдчихсэн. Баар маар тоохгүй мэн. Facebook төрүүлээд авцсан боорлоо өөрөө дайраад илүү кашигээд байгаа мэн. Мадикийг шууд зохиод дайрцсан панда аврах наагрыг авцсан байгаа даа. Хоёр боороо цохиулаад зүгээр цохиулаад нүднэрээс хүлээ алж гарч ядав. Ямар ч бис мастерын гол нь харлаа шүү дээ. Тэгээ налуудаад гэтэл нөгөөтхөр зохиулаад нэгийг налуулах хэрэгтэй байх дайрсан байна. Яа, маш гоё гэлээсэн юм шүү дээ. Smile сая. Тайныгаа унгацсан. Илүү ласт иттэй. Балжш. Яа, шууд rotation нэгээд Malik-ийг буугаад ирэхэд дахир нэг амсалт. Malik сүрсэ. Гоё явж ирсэн. Дэмрана нэг rotate хийх хооронд. Хаури энэ юмыг бол байнга хийдэг. Энэ одоо Rubik дээр бол амар гэж байхгүй. Замд нь өргөчин. Тэрийг ч мэдээд Кауригийн үед бол нисч очиад шүүрх ордлоо. Хийсэнгөө. 7-2. Одоо Рижигээ хараад байна шүү. Огнол сайн л багш тий. Нэг тагалтай арай л амар задлалцсан болох шүү. Oh yeah, their damage to throw behind these two stunners and the beast and the tiny when they go in the fight. Not gonna happen this time around. We saw that the impact in that game 1 when you get Phoenix like very early level 5 is like a huge power spike for that hero. Fire Spirits does crazy amounts of damage. No mana here on C-Smile. It's just not a kill attempt that's gonna work, and the arrow hitting a creep. Omar could not find the angle. By the way, that tower just died bottom off of that. Үргэлэн аюуц авч байгаа юм байна. Hey, we killed him once, he's gonna come back, just kill him again. Редэн стайл өгөх юм бол өө. Ялнэр авч байгаа юм үрдэн авдаггүй шүү дээ. Илрүүд ч. Редэс мэлнэр хамт бол орож ирэхгүй баг. Үгүй гоо ялнэр авч байгаа юм үрдэн авдаггүй шүү дээ. А тийм үү? Тий. Very important one for a tiny. He can finally make some moves in the struggling side lane. We'll see where he chooses to go with that. Speaking of Matthew's impact, I actually wanted to bring him up because we know Rubik is like his go-to hero. It's his most played hero, hugely impactful. And I was curious like what his numbers were on Enchantress. He's only played Enchantress 7 times in his career in professional matches, and he, well, after that game, so you could just see comfort level definitely does matter in some Flash toss. Хариуг нь барьсан. Нүг дахиад үргэлжлүүлээд rotate явах боломжтой. Haste round-тэй тайны.
Merana наванд олчин авланш тоосон дээр сумны комбо. Нойр одоо ингээл отохгүй л тээ. Яг хийрлээ энэ хоёрын даймажийг даадаг амтдаг гэж байхгүй. Кац тааж магадгүй. Бакказыг иймэрхүү урагшаа тоглож байгаад Нефестгүй үед бол Пейструнтэй тайны гратейшн онжос мэдхээр. За дээр даамарх гад байгаа. Whisper-ийг олж очиж унгайг эндээ Whisper арай амцсангүй юу авлаанчин дээр тоос сум амжилттай. За зөрөөд ихэр талд найрынхаа авлаа нэг бас унаж байгаа Баккас Нефест байхгүй бахтай баларчжээ Баккас. Сандрын шарж яхад бол тоглолт нэг жил байхгүй. Сисмал мөн адил балраатлаа. 3 корнер. Арай шуналтай юм ийгээд нэг үү? Тэр хоёр дээр тэгж дайна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр хоёр дээр тэгээ чойрцсон овтой нэг унгаах гэж өөрөө даам явж байгаа кайрэ унжаах юм. Энэ дээр л их алдаа яагаад байгаа шүү да. Өөрийнх нь аим одоо бүхнээс дээгүүр тавигдсан шүү дээ. Ялангуяа ингээд жаргаад фармалтай үед бол ямар үед өөрийнх нь үндэс доошоо орох вэ гэхээр өөрөө нэлээд сул 2-3 унц айлынх нь 3 даамарцсан байгаа үед бол ингэж бас нэг яг өөрийнхөө аймаар тэнцвэр солилцоо хийчих бол болж байгаа. Айгуу гоё ихтэй 7-2 маяр гэж янзын ихлүүлжсэн. Тоглолт ямарсан тэнцээд ирсэн ш. Нөгөөгийн дагар авчихгаа. Дагар авахаар нөгөө комбо илүү хэлбэр болоод ирнэ. За тэрэн дээр хийж маань ядаж дайрахч байгаа корын одоо урьдчилж тооцоолоод зөв дайруулж болохоор барилттай байгаа коруудаа коверлаад 2 спорт нь дагчих хэрэгтэй болов. Авланш тоос ихтэн зөрөөд ET яваа нэг дэвсчихэд Андрей авчих шүү дээ. Хараурын рүүн нөөг өөр өсрөд ороод ирэх юм да эндээс гарахад хэцүү баха. Давсаргүй мөрөгч чинь ET-г байлт ороод. Хялбархан нэг кил. Тэр рүүн дээр гинтэх тохиолдол маш илбэг харагддаг. Том багуудын мэдээч хүртэл. Сая л маптер мэдээлэл байхгүй байгаа шүү дээ өөрт нь. Энэ тэнд байгаа гэсэн ямар ч мэдээлэл байхгүй байхад. Сэрж ороод аймаад шалж байна. Казад бол эрслээс зайс хийгээд инфестер иглээд аймаа нөхч байгаа юм байна. Бага амттай явж байвал ганц тайны хүртэл смоктэй харахад цоод очих боломжтой байсан. Гэл хоёроо макслаад байгаа юм да. Авданч тоос комбон дээр ялбархан нэг гэл дийдэр үдээс тайны Веранагийн хэрэг цал. Одоо уусаа хамгийн үжтэй л цаг юм л да тайны. Яг энэ цаг мөчөд боснолох хэрэгтэй. Одоо нэг 7 минут 20 минут хүртэл. Яг авланч тоосыг бол зөвхөн Whisper-с pipe гараад ирвэл тэгэл өөрөө тайны зүг байдалд орно да. Pipe-ийн шаавра нөрөө багийнхандаа зөв пассиваар magic resist нэмждэг.
defusal finished, you can shell him, you can surge him. If you combine these cores, your team fight's strong. It's just weird. Kaori найдахаа рүүнийг шүүрлдэг бол байга их юм аа. For the wisdom rune up here. I don't think it's gonna live. No, it's not. So EG, a small little pick off like that. Ингээд өгөхөд бол зүгээр юм чи 560 XP авангуудаа. Нөгөө хүндээ багийнхаа хүнд өгнөд чинь 1000 XP айлаасаа асч чана гэсэн үг шүү дээ. Веранаж гоё болчихно. Өөрөө ч гоё XP-тэй. Айлаа нэг 200 300 гол, 400 гол тийм үү? Assistant голтэй. Алдна. He was very high level though. Gory has sat top for a while, so that was a big kill to give up. Yeah, he's been farming against Darkseer for a while because TA2000 doesn't need that lane. He's been farming up jungle. And I think that's something EG should have prioritized a bit more, is kicking that Phoenix out of top if they could. Yeah. Газаа. Шууд инфест хэрэгжиж байна. Римиг яаж мэдгүй бүр орж ирээд онц боломжтой байсан. Яа, сая. Whisper сум өргөөг бол Крисмал роо тэргэж чадахгүй онох нь байна штэ. Нага буугаад ирсэн дунд нь бууж ирээ шууд өөрөө оноод өглөө. Маликос эйгүй байдалд орчихжээ. За яг одоогийн байдлаар ийчи байн дээр хамаагүй л байна. Номаар өсөлдөг байхгүй. 3-1-тэй энэ хамаагүйчтэй байна. The pipe гараад ирвэл бүр алах нь шүү дээ. Ийч. Энд дотор өгөх хүнч байхгүй болох юм байна. T2000 арай мэдлээ дээс. Гол санаа нь бол унтуудаад багийнх нь аюулгүй эрсдэлгүй гарах байсан байлгүй. Тэ бууж ирэхдээ шууд мөргүүлчтэй. Гоёо. On a hero that maybe Quest don't want to focus, the downside is you give up extra stomp and aura levels, which you have some back combos with. The extra sleep duration is a little stormтэй. Тэрийг Мелнир болохгүйгээр Бакази удаа сан шифтсэн байсан. Роор гэж нэг аюулыг хордон гарах гэдэг статус ресурс нэмж. Илүүгээ мэдэрсэн ийж зүгээр шууд роо цохоор шийдэж байгаа юм байна. Like they have swashbuckle physical damage, life stealers getting in there punching people, physical damage, right? Sure. I think leveling stomp is still good. Quest ч өөрөөсөө харж байсан ч гэсэн Russian дор контест ямар нэг контест явуулгаа. Зөрөөд фармхыг илүүд үзсэн. Тэр нь ч зөв. I don't know. I tend to feel the fourth point in the spirit is a little overkill a lot of times. We've been seeing people favor. Тэгэл Нагагийн айтем л үлээ шүү дээ. Юунуудад Нага орж ирсэн блээ. Тавын 5-ын дэн. Үзээ дэмидэ. Нага сонго өгн кастлсан. Гэтэ панго унтахгүй штэ. Detection байхгүй мэ гэтэ панго. За дээч одоо эд тэндгүүл болох гээд байна да. Дэвсээ бариад авлаа. Веранагийн болт тоосцсон. Нагага дахиад алдсан. You don't have a huge amount of the magic damage thrown, but you do have ion shells, you do have fade bolt plus whatever magic. Touch toss. Яа. Вишингийн давуу тал гэж юм. Did not respect the burst. Did not think they were all. That is the one really deep ward for Quest. They're just playing around. Оо, ийчсээ панго авцсан юм уу? Бакац тэгээд. За яг ийм нөхцөл лугнаас санж чинь хэрэг болох гээд байсан шүү дээ. За нэг айлын carry байхгүй дээр илүүгээ авч яваад ээжсийн хүртэл гарч чигж байна. Алуудаад байгаа юм шиг харагдаад байсан. Ийчигээ нэтворт.
Бишээ Quest-ийн network бол яг л хэцүү яваад байгаа. Саяны Бакази өгөлтэй. Саяны Бакази. Яг иймнээс сэргийлэл аван санжин төрүүлээд. Өөрөө мэдчихсэн. Санжиш авах гэжсэн аа болоод. За Aegis Russian зогч байгаа юм чинь. Гэт шууд төрүүлээд Мелнер авахар Cyberstone авсан байсан. Мелнер бол гүцэц баха. Хай. Ботнетика гэж манай хонгороо шүүстэй. Group stage-ийн 4 тоглолт зэрэг болоод байгаа. Нэг тоглолтод дандаа тайсан дээр болоод байгаа шүү дээ. Хагас 15 сая долларын дэвтээс арай өөр байгаа шүү дээ. Group stage-ийн хүртэл тайсан дээр. TH хүртэл орог тайсан дээр явахгүй байгаа шүү дээ. Оо яа хэцүү юм харуул дэвтээд. Backdoor-тай тавар зөхөд. Яа ч юу байлгаар бол хамаагүй илүү гэдэг. Мэдээд байна. Илүү дээрээ цог яваал айл болох олон обжектив. Гал за майтиг энэ хотох шүү энэ. Болгасроор. Kaori position даваас амар айтемждаг спорт. Хэцүүхэн гейм тоглож байгаад хүртэл Hex-ийн 2 айтемыг авцсан л явж байна. Эдэшн рүү орсон да. Матч дээр зөрөөд үзнэ гэж байна. Тордоод сум. Багийнх нь ойрхон байгаа. Унгаахгүй дээр Rubik-ийн тим амархан алдахгүй. Амар өөрөө байларсаа. Those little combinations are going to be nice for quests. Like you can ensnare, put illusions, throw an arrow. You don't have to commit the real heroes. Sustain and counter initiation is going to be there for PG though. So it pretty much has to be noob going into Quest ингэ сайн байгаад байгаа шалтгаанууд яг барахгүй бол гэсэн ингэ кайтлаад network-ийн зүй яваад. Айтан бол тэгэл хүснээр авч л хаад амтаа ингэ тоглолтыг удаач гарч. Хайныг бариад авсан. Хайны бэлтгэр лэржтэй нүү. Ингээл болж байгаа хөөхгүй. Айлынхаа map дээр 4 баатар унгаацсан. Нөгөө эсрэг талд явж байгаа хүмүүс нь санаа амар одоо фармлж болно шүү дээ. Хэдийгээр өөрөө унжгаас гэсэн нөгөө дөрвөн дахиад завсаргүй фармлж. EG's catch is pretty limited. Yeah, their catch is limited, and I feel like it's not the easiest for them to deal with a Heart Illusion Naga Siren pushing out lanes. And that Heart is basically done as soon as TA2000 wants to pick it up. This is Санжаш авалгүйгээр Баказ линк авч явах юм. the team fight is definitely favorable. Роор лайв тарих нь гэж үзсэн байна да. Түрүүн бол авланч тоосон дээр унтсан штеп Санжаш нөө. Миний зүгээс бол Санжаш. Хамаагүй илүү санагдчих. Right now EG has had that Aegis, though the Aegis didn't do much for them. So I don't know if Quest are that compelled to contest second Roche here even either. Sure. I think it'd only be an issue if they Naga бүтэн дарааск. Гүйцээсэн байна. 22 минутанд ирнээс яг өөрийнх нь тогтнолоос ол жоо удаан л явж байгаа. I don't care if you have a second life. That's probably a bad fight. I would tend to agree. So that is something that EG are going to have to think about, itemize for, and try and solve in this game, unless they're just very happy going ultra late with their Elder Titan backup in terms of scale, which it might be. I mean, they have Elder Titan and Darkseer versus Naga. Айлгаа хөдөлгөө хийцэн гэж бодоод ингээд дагаад байгаа юм байна ийшээ. They had 4 picks to do it, and these are 4 pretty damn good picks at making sure this Naga's not going to be a problem in the ultra late. So maybe they are just comfortable farming it out. And there is Kaori side. За нөгөөх хүн next асаа position 5 next-ийг Quest-ийн зүгээс
Hex гараад нэг явуулт явдаг. За 5-9 smoke. Трүү хийж арай 5 удаа ирж магадгүй хүлээсэн. Одоо энэ чи бол гэнэлт явж болно шүү дээ. Панг бол урдаа байж болохгүй дээ. Панго рол хэрэглэх хэрэгтэй юм. Дээр пакказыг дамсчих гадаа хамгийн болохгүй таарыг. За тоос авлаанч дээр хексцэн. Чи санжуулсан бол бас ари вандаа штэ. За хүн дутуу байлаа хэлж байгаа ээжийнхэн. Аль хэзээний нэгээр дутуу хэлж байгаа. Одоо үсээ дөрвөн баатар унчаагүй маадих тэнцээ бадраатлаа панго боосоо гэдэг юм уу вэ? Ити орж ирээ нааг нь хайлаад орчлаа. За нүүб дээр бас даймаж хүрч мэднэ. Ити байхад ер нь бол даймаж бол дутнаж байдаг. Ер нь natural order гэдэг скил 2 хон авсан байхад шүү дээ. 2 авсан байхад бол 60%. 60% base armor, 60% base magic resistance саасч байгаа. Яг бүр огт 4 авч иж суулна. Огт тэглэг байгаад л ийм үр дүн гэхээр. Энэ хоёр арай хотлоо байлгүй дээ. Джем авчих гээд байгаа мах та. Хажууд нь whisper байгаа энэ pipe орно. Make start ч өгнө гэхээр унгаа нэгж байхгүй. За өөрөө баларсан. Тэ үний юм үлээж асуу да. Бичээс одоо санж байвал бас ари өөр дүн харагдаж магадгүй ш. Нэг амьдчих юм бол. 12% юм. 12% статус resist орчихно. Амнаас арай илүү шүү дээ. Эсвэл ultimate олбосоод хамаагүй илүү ам нэмж. I think Quest underestimate how tanky EG are with these top-0 auras. Like, they have a Greaves of their own. They have a lot of sustained kites. За ер нь байлбал ялагдах юм байна гэдэг мэдэрсэн хаагүй. He's a beast. This early ag pickup for C Smiles. 4 эсрэг тав ялсангүй шүү дээ. Кариг нь хасаж эхлээд ер нь одоо хүн илүүтэй ялна л гэж бодож байсан баг. Нэг ET зүгээр нагата нойрцсон чинь шууд алга болоо гэж байна. За Рошон гарч байгаа. За энэ удаа ээц пакка завж таарах байх сая 2 шудаа. Онцоо учраас пакка замд үйж яхад дайн дээр бол пангорон дайрлаа гэхэд бол нэг импест хийгээд бас амар аим нөхөд өгчнө. Хажуунаас нь 5 Greaves дарчихна гэхээр. Ideally the stomp lands on 1 or 2 heroes because then you can take advantage of that interval where Quest are waiting for the rego. Yeah. And let's not forget, like, there was an opportunity there to song and reset that fight as well, right? We didn't even use that. That's why the read. Oh, ямар зураатай л кавч байна. Yeah, I thought so too. Guys, what happened? Нэг айтем гарах гэж ямар удаа юм бэ? Just not respecting the matchup against the ET, and as a result, did not manage to wrest control of this game away. Каурийн байршлыг харж байгаа. Ер нь л одоо ингээд EG still hold the team fight advantage. доотлыг хянцсан, голыг хянцсан байгаа учраас айлынхан ганц бүшлэх боломжтой энэ дээр байгаа. А дээдлийнхэн дэйнийг шууд араас нь нэрээд гаталчихж байна. Өөр position 5 дээр тоглож байгаа учраас унсан ч яах вэ гэж байна л да. Өөрийн унгахын тулд бас 2 3 баатар ирж таар. Ямадгийн санаа бол хавкара харжгаад нэг Амара ээж хулгайлч хийсэн санаа байсан болов. Тач айлынхаа ваарданд харагдчихлаа. Significant power damage actually as that butterfly is completed. TA 2000 just chomps it down. Tier 3 for Roshan. I guess it's best case scenario for Quest here. I don't think you can contest EG in that pit unless you have the most clutch song of your life. Yeah. And you're doing it in the double spell immunity in the lifesteal and the Pango.
За ганцаараа хамгаалж ирсэн пангод нь үзээ явсан. Торлоод бариад авсан байгаа. Сум бас оновчтой. Ийжи. За буугаад ирсэн баатруудыг онцолж чад нааганд гараа авчихсан. Хүмүүс нь гараа авсан. Нэг яа энийг Russia авах гэсэн юм шүү. Галраад дуслаа. Лэн пүшлүүлэх ийм аюултай байгаа шүү дээ. Харанхууд юу ч нуугч байгааг мэдэх боломжгүй. Яг иймэрхүү нөхцөлд бол уг нь coverлаад нэг баатар бол заавал байж ах шаардлага. Chart дээр Rubik байхад л сая зөрөөд өөрсдөө жинхэнэ эргүүлж болохоор байгаас. The fact that you've got two different abilities to kind of counter song TP out from your 5 position. Yeah, there is so many reasons this hero is. Сая Russian зөгчийн хооронд угаас quest-ийн бүгдээрээ энэ тэнд фармлж ирсэн. Ийм ч учраас network нь бол илүү болоод ирсэн. Дайн дээр бол ялагдаад байгаа тал гэхэд Дуартаар идээд байна. You can't win the 5-on-5, but you can win the 3-on-1 over and over again. Or it's about how that fight starts. Like you get somebody to show in each base, that opens up the jump for noob, and then that reset becomes a lot more nice. Also, the BKBs are going to come out for. Одоо энэ ч бас овоо даймаж үзүүлж шүү дээ. DDT байгаа тайны. EG lose a lot of damage. The aura is not going through. Your first splitter loses some value. Your stop. Яа гэх. Тэ тайны зохиулчаад байдаг ба. Тайны яг л левест бол цааш шиг зохиулцдаг. Өнөө нэмэлтээр армор нэмдэг учраас ET-ийн эсрэг гайгүй тэсчим шиг санагддаг л да. Тайны. BKB is your best way to do that. The alternative would have been Assault Kuros, which is another kind of counter aura item that would help you fight the lifestealer here. It's just not as common anymore, and I think BKB is nice versus the rest of EG's lineup here. Helps you versus the Pango and the Darks here. Maybe you don't get back. I can buy into it. Like you said though, that pressure point exists now, and Quest are going to do their best to exploit it, pull EG around, find the pick. Kaori баригдчихсан болсон. Matthew will find Kaori. Level 20 for the lifesteal with Lincoln's Ичнээ удаа ингэж явах гэсэн. Ийчээс нагийн illusion дээр балраад байгаа. За дахиад C-Smile дээр юм явах гээд байна. Ликийн гаргаж байгаа. Сом оновч болчлоо. Зөрөө дайрцсан. Агнивтэй Pango. За бааш энэ дээр бол байхгүй. Айтмны дараа л гоё байна. T2000. Яг иймэрхүү юм болохыг мэдээд BKB авсан байж. BKB бол тэгээд унаад үгүй бол байла. Нэг айлыга хариулаад TP-д үлдсэн. Одоо бол бүшлэгтаа гэж үзэн. EG барьчил гэж байна. Санаагийн илүүшээ. They kick the Naga Siren out of that bottom lane. They're like, this is our chance to get a fight on their side of the map now. Because we have been playing on the Radiant side for so long. We need to be able to play on their side, use our team fight advantage, and start threatening a winning condition of going high ground. And taking these objectives. Your window to take these objectives is kind of limited to the Aegis on the Lifestealer unless you win a fight or get a big pickoff. So you need to make it count. These periods where you get quests back onto their side of the map are in одоо яах юм? Aegis тус 1 минут. Хоёр цахаар ингээ бүшлээд эхэлчих юм аа нэг. Then you have to go back and deal with this. These Naga illusions, like you said, are not the easiest for your lineup to deal with directly. You just feel like you're getting dragged around. You don't feel like you're making progress here, even if the game is technically staying. Oh, you. And sometimes it's a mentality thing. I don't think like I said, I don't think EG are concerned with fighting the Naga late game directly. It's more about what it does in terms of numbers advantage or picking you apart. If you make a mistake, your map collapses. It's all шаардлагатай шүү дээ. Kaori дахин нэг удаа баригдаад. Унаатглаа. Тийгээр 2-3 баатар барьж унаагаад байгаа гэсэн нэг дортын зөрөө баланс яг нэг бүр тогтсон юм шиг л байгаа даа. 4000 дээр. Казан KBтэй
Би санджаашаа байхгүй. Авлааш тоосон дээр сумдуулаад унж боломжтой. Матью гэлцээ. Хамгаалах гад ихнээсээ хүмүүс бууж байгаа байл. Матью ерөөсө 2 хон савцсан. Бааш байхгүй. Сисмайл бааш авах шаардлагатай. Виспер лотос гэж яхаар хекс гарах шаардлагатай юм шиг байна. Ингэж After split push хийлгүүлж байгаа үед бол хекс гараад ирчихвэл the advantage of EG, it really is, I think, such a mentality thing at this point. You just got to keep reminding yourself, guys, it's fine if we go late, right? It's like we don't have to feel too pressured, the fact that they're doing all this split pushing and stuff. We always have the advantage. I mean, they can win the late game 5-on-5s. Just don't know if they're going to get Показад санджааш өгчмөр. the way Quest are gearing up here. It's going to pick and pull you. Түр амьдрахаас гадна ч бас өөрт нь move speed attack юу нэж чинь move speed attack speed өөрөхнөөс хоёрыг нь хийлийг баталж штэ санджааш. Өгнө байнга авдаг айтмуудын яг энэ дээр одоо юу болцсон бэ? Тэс BKB аавна гэж байна. Өндгийг өөр баталгаатай. Зохноо л гэж үзэж байгаа юм байна да Бакас. Каури нисээд очиход өөрөө линкнээ брэклэл. Сисмайл онод батарсан да. За өндөг дарагдсан байгаа Матюгийн эндиск бовсон. Олдын зэрэгцээд юулдээд бас бариад авлаа. Сон гэж байгаа. За хэнийг унаахаа шийдэх юм бэ? Газ. Рейжэн дээр хүн гүйцэж чадаагүй. Одоо итийн унтсан Бакасас хүн унгаачих даймаар гарах гэж удахаар болцсон. Юу? Вакуумдад байрлан солилцсон 2-5 зөв юм уу Бакас? Өөрөө гүйцэж чадаагүй хекстүүдээ сумдуулаад энэ бэ онаад. Унчаагүй. Чиз өглөө. Whisper чиз өөрөө идсэн юм байна л да. Тэгээ сая инвест гэх бол боломж байлаа. Инвест тааж гарч ирсэнгүй дээ. And it all starts with C Smile jumping straight into 5 of Quest. That is not what he wanted to do right there, especially if he's not хийж man. Chocolate сам ханго роллер чадчих онцсон. Додлын бол онхон ойлгомжтой. Голын бас онцсон юм байна. Тэр сайран барай байхгүй. Ог нэлээсгүй байлал ялцдаг л хүмүүстэй. It's funny that you said, you can win the 5-on-5, but you're not going to get it in a fair engagement. I think that fight was a fair engagement. Oh, and the BKB TP зогсоно гэж бааша авсан байсан юм панго. He's like, all right, you could have me. I think it's some of the frustration in this game too. I mean, that jump is hard because it's into a high ground ward for Quest. You want to force the fight. You're smoking them, right? You don't know if they're all there clumped. And it's the frustration. 2023 онд сплит аргалж чадахгүй ч. You're like, okay, if we can't win the fight, then what the hell are we doing in this game? I understand it. It's just not the initiation we're looking for, and all that Pango net worth goes out the window. I mean, this is like Pakaz's third rage, and he gets one hero out of it. Яг инвест гарахтаа зэрэгцээд өөрөө салцсан байна. Тэгээд чи санч хэрвээ байх юм бол юу хангалттай амжихаар байц. Санчтай хэлээсээс бол. So they have some mechanisms in this Moonlight, the Egg, the Maranis, or the Naga Sleep. It's a lot of just stall, right? You can stall out a rage, you can isolate a target, you can stop a surge. Анташ BKB-г бол гүйцэнэ л гэж байна. How do you burst someone on EG? All right, Баашр авдаг баатар. Линкэн гээд нэг балаа айт маруулаад ирсэн л дээ өөрөө. Хажууд нь хамаагүй дээр санаж шаа. Смок задарсан. Гişээц догломооргүй бах юм. Байлгч л байгаа л зүгээр шууд смок задраад шууд цаашаа илэнхтэй доо.
Гүлэг болчихжээ. Well, you're trying to figure out what quest they're seeing. All they're seeing is Aegis cheese right now. Refresher shard as well. Одоо цаг хугацаа өөрсдийнх нь эсрэг ажиллаж байгаа үед бол ингээд зогсоод байгаа нь өөрсөнд ямар ч ашиг байхгүй. Үзэх гэж ирсэн л бол бай. Хамгийн чухал скил зөв хоос өөрсдөө. Oh no, C-Smile might have just given it away. Big crit off the double damage. There's nothing tiny about this tiny right now, and that is another failed initiation for EG as they just can't see anything. They are playing this game blind. Хоёр лейнээ алдсан чи зогсоод байгаа бүр ямар ч утга учир байхгүй. Байлдах шийдсэн л бол зүгээр эр хүн шиг ямар атцаа нэр хараад байгаа юм бэ. They found a pressure point, a weak point to be able to dig at EG with this split push and now ямар ч хэрэгэлцээгүй дайна аав штэ. Аавна гэдгийн зур ялна гэж байгаа юм биш. Зур дайна хийх хэрэгтэй. Хийхгүй бол бүр анханаас эргэж чаад. Maybe you look like a hero. Instead it turns out a zero. I think you're right. I think it has to be Darkseer jumping in. It has to be Darkseer with the infest. You get a vac and then you're just Mega Grips ойлгомжтой. Mega Grips дээр Avalanche тоос X Card Circle How good is it really? C-Smile, you're the carry. He's the carry. Lincoln After trying to put some damage out, it doesn't last for long. It is only as good as the Magic community wears on. And another arrow to seal C-Smile's fate as that egg survives on one hit. This Pango just didn't find anything in the last 20 minutes here. Link ер нь бол чойрчод байгаа шүү дээ. Одоо энэ BKB дээр скиллүүд дарддаг болсноос хойш BKB дээр байсан гэсэн Link гаргадаг болчиход байгаа. Тэгээд хийж хоёр Link аваад тэрнчаад Golda Waste хийгээд нэг хэсэг давуу болцсон байсан шүү дээ. 2000 нэтворт илүү мэдээ болцсон. Зүгээр санджаш аваад хүмүүст найтлахгүй л та мал. Багийн тоглолтын дээр бол би наваад тэрний дараа манай хүнээс pipe орж ирнэ, grease орж ирнэ, Rubik's өргөлт орж ирнэ гэж юм байх хэвээр. Нэг чойрцсон beast roar зориулаад Lincoln 4000 gold. Rough for Evil Genius. Something that they're gonna have to really think about. Just because this sort of game. Үрэл хожигчудаа. Надад анхтай хожиж болохоор санагдчихсан. Right? Everything was going your way and then you just couldn't lock down the game. And then you just хожигорч байсан шүү дээ. Дэн элэскүүдээ ялж яах гэдэг чинь. You did shut down Malik. You took the early tower. Because had a dream start. The one thing in the early game I think they'll have to look at is like how much this Phoenix got to sit top. He got way too much sitting top. Like he got 2 or 3k net worth for 3 from 1. Got to level 9 or 10. Steals their Wisdom Rune. Kaori had way too free of a game for the position that EG were in. You just got to combine these heroes a bit better. I think Panda had a great game. I think that was clicking for EG. Their supports looked a lot better this time between the Rubik and the Elder Titan. I think they did their job. This just falls down to илүү тоглоод байл та. Илүү тоглоод байх гэсэн. EG ер нь бие барьсан тоглоод. I don't know what it is. This hero is just BCD. Leap projectile. I do love the way you can choose a different direction you want to leap. It looks funky, but I энэ хоёрын хоёр дахь тоглолт. Одоо л үзээтэй харагдж байна. Also leap not breaking moonlight is kind of cool. Алчмисттэй байна шүү дээ. Алчмисттэй гэж нэтворк дутуу гэдэг чинь бол дахиад геймиг илүү байна. You know what's really helpful though? Philosopher's Stone. Гэж харагдж байна да. DY purchase up a gem for the squad here. Дурача темплар авсан. Well, and a 2,000 gold lead into an Alchemist lineup is something that you can feel pretty proud of for Game and Gladiators. For Extreme, things definitely feeling a bit more stagnant. Feeling that more group up style that we saw from them before. Тоглоомод бол Storm бол өстой юм хийхээр л байна гейм. Шингүүд бол of course like JT also тийм гоё скил нэг сум авчвал гоё юм аа. They can get through this invis. Гавсред орсон. Барайд авлаа тоогод чад орж ирснээр. Кил амжилттай. Extreme хоёр жем авцсан. Яа. Go for more. Даваад халаалтгүй гэж үзэж they walk up the cliff. Oh wait, the Gossamer.
Oh, nicely played. But it won't matter. Xingqiu is still going to end up falling to this one. DY staying alive in the freezing field. A lot of armor on that one, but both supports are going to end up dead. For more, do they want to go for more? Scepter lift up the spear. No! Connect хийх юм бэ? Not ever going to work. A double kill True somehow start for хар Celery. механиктэй тоглоом шүүд. Buyback from Юусэн Rubik. дээр жадлах гэж байхгүй. Харин TP жахтан Папрас байрлаасан. A bit of a weird Ghost position, but the Dodgers stun is modus there from detection Ghosted in the байхгүй runaway байгаа юм because да. Rajio's right on top of him. Холтой авчлаасаа яж жахтан. Extreme are sending me mixed messages about if they want to take this fight or not. They're not Cancel sure either. I don't know what's happening. I think it's time to bag it up right now. I mean, the respawns are coming through here. Угаасаа юутэй жатлна гэдэг юм угаасаа боломжгүй. BKB байгаа гатар бол тэгэл BKB-гээ probably finish out this tower. Төрүүлэл дарнаа. Very happily wailing upon it. The TP back up here from зарим тоглогч нарууд тэр олон дарчдаг та. Юулцсан байхдаа олон дарцсан үед бол жадлуулах боломжтой. Ажил ганцхан удаа BKB дээр тавшсан үед бол BKB заавал үрж дарагнаа. Амлаагаар нэгтэн жадснаар экстремийнхан. Тарыг 2 унгаа хатлаа. Томби зөгч байна. Болж гин тэсэм эн зурчлаа да. Сиринг чейн орж ирснээр. DY матлаа. Мерана дээр Кококшиста. Бэтэсний шаардлага гаргасан. Ghost өөрөө ариггүй байдалд орсон доо. BKB-ийн байхгүй. Нэг Меранаг унгаах гэж амиад уршаачлаа. They managed to take down the AUK. Gaming Gladiators with this very unorthodox lineup, they're just making it work. Ямар сони юм болоо тэр. Дээдлийн тэр хоёр ингэж зуурах ямар шаардлагагүй юм байна. Альчмист фармлал байвал илүү гол хийж явах өдр. Нэг тэр хоёр дээр хэдэн минут зуурч ба. Тэрний он зүгээр доогуур доотлоос хамчаад нэг самнаал 1000 гол дахиад самнаал 1000 гол. 2 сам 2 минутанд 2 сам чинь. Like Ghost left in the middle of it to go farm a bit more and then came back to the rest of the fight. Баатрын давуугаа ашиглавал. But the thing about that was that it was Энгийн Баатраас арай л урдам харамлдаг л бол тэр давуугаа ашиглаж л байсан дээ шүү дээ. Айтан тулаагүй байгаа бай. Тулсны дараа бол арай өөр асуудал яриг. You've got BKBs on everybody. I don't know how effective this next fight's going to be for Extreme. They're down a significant amount of gold. Яг гоо EC гарцсан гэж мань хөө байлт галаа байна л дэж. Big numbers ahead. Нэг сайт гарцсан гэж. Maybe Rubik would be great. Oh, there you go. Xingqiu gets it. Шинггүй хүнээ аварч болно. Сиринг чэнд сумны комбон дээр хүнээ эхлэхгүй өөргөө ч аваа шийдчих баха. Рүүтэн дээр болохгүй гэсэн байхгүй үстэй. Speaking of BKBs, JT's is done. So that's another big upgrade for them right now. JT BKB-ийн хүрээдэрлээ ямар тач. Эврэ жадлаад BKB TP аваад ирэх юм шүү. За яг ингэж TP-тэхгүй бол BKB-гээ дарчаад сая 3-аа дарж байгаа JT. Айл руугаа хараад. Ингэж TP-тэхгүй бол Марсад автоматар хэрвээ төв дээр 2 дарах юм бол шууд нуруугаа харуулчихна. За нуруугаа харуулаад нуруунасаа цохиулаад сая бас унж эрсдэл байж болно. Бага HP-тэй TP-сэн. Марс тоглогч нар бол энийг бол байнга хийдэг дээ. BKB-гээ дарлаа, 3-аа асаалаа. Айл руугаа харсан чигээрээ TP шаарддаг. It feels like that was in a way the turning point for this game that really pulled things back into the favor now of Gaming Gladiators. Now, obviously not over, but it's feeling kind of tough for Extreme. It feels very reminiscent of game 1. Harpoon, DY. Didn't work out. Just munch up poor DY. Yeah. But it was momentum that they were trying to play off of with Ghost Alchemist, and they had it going. But just the moves were a little bit crazy, like diving a TA under a tier 2. I still think it should have worked. It was more likely to work than it was to fail, I will agree. But it's just the amount of punish that you can get on the side of Game Gladiators when you make that mistake was way too high. Амар идчих юм аа. Шинэ жоохоо хэсэг хугацаанд паамлаа. Дортын зэрэг бол.
Quinn Math looks like илүү he's going эзэлж for байгааг that. ялгаад. Pop BKB for it. Yeah, Paparazzi's like, I don't want to mess around with Ингэж that. гаргаж байна да сайн багууд. Энэ жил бол боссоо байгаа. Гейминг. Extreme мөртлөө амар сайн байсан шүү дээ. LGT-гээ 2-0 даад бусдаагатай. Саунад хэцүү садаад байгаа. This is a good play here from Extreme, though. They know Ember BKB down. This is the time to try and take that fight. Yeah. We'll see if they can get it all going together in perfect concert. But Quinn is heading towards mid. He's going to show on this creep wave. It's now or never for Extreme. They've... Oh, okay, well. Sorry. It's now or never. They're going to get tofu. Good play by Quinn. I mean, he knows, right? The worst thing that could Yeah, happen to them too is Tao if they manage to get bad. this kill with this really late roach spawn. Because any kill they get Duracho immediately мэдрэмж is just сайн. really going to matter. Yeah. It is going to be probably a Radiant side Roche in their eyes. Like they don't know this. It is going to be a Radiant side Roche, but so that is good news for them. Right. Celery's kind of checking the top one here, wondering if it's going to spawn a second, but do they have wards so they can plant down? They got one. Stream-ийн ямар ч төрүүлээд байрлал эзэлжлээ шүү. Өдөр болж байгаа Рашон доо талдаа гарна. Kind of all they got left here, but Game Gladiators, they're going to try and smoke their way down here. Гэхдээ шингүүн дээр ирээд мэдээлэл өгсөн гэхээр геймгийнхэн бол хүний илүүтэй ямар ч хэрэгцээгүй доор очиад байлчих боломжтой. Шингүү дээдлийг гаргаад бомшуухан л ирэх шаардлагатай байна да. I mean, that is an important one. If they can see gaming when they head over, you know, that sets them up for a certain amount of Дээдлээ дээр success. шот скиллээ шидчихэл. Gaming are Ирэх smoked, like хэрэгтэй. you said, and heading down Бас a bit, шаардлагатай but болсон өөрхөн импакттай батраа. waiting for the rune. Сумнаас гаргана гэдэг чинь л Okay. нэг том юм шүү Seconds, дээ. but the fight will likely break out before then. Thinking about it, Oh, JT. he knows about the sentry. Yeah, sentry there. Reveals it. Are there any more nearby? Moonlight Shadow about to wear out. Comes into vision. They Дээр find him. сумны комбо Paparazzi ичээг caught right at the start. BKB Маранад out. бэлэн байсан бол Yules Storm in the and midst BKB of this заавал and Ghost хэрэглэж ends up байгаа. self-stunning. Paparazzi trying to buy more time. He held his BKB for so long. Yeah. By using that Золтой children, that's оногдсон. crazy. But it does mean he doesn't have a BKB now. Good. Done. За багийнхнаас сал зогсчихс амар би чүү. Гэтэ дөрөөч BKB дараад амжсан. Storm-с Kenneth Turnaround. Stat Storm хийх маанаагүй болчихгүй яа. BKB дээр нь хийж байна. Гэхдээ ихлүүлсэн тааргад бол тараагүй үзсэн. Өөртөө хоёрхан урьд чамаар Ghost-ийн тип яваад амжилт болсон. The two stuns. За уг нь гоё юм that they have болж are enough харагдсан. to find and kill that alchemist. Storm In дээр эхэлж gaming, өсөрдгөө дөөрийг they нь just make харсан. all the different types of drafts work. Баг маанатай байсан. Yeah, I think they just recognize that. Сая шууд залгуулад электрик хүртээс хийж чадсангүй шүү Kind of дээ. have to play for this roach. If they give it up, it's going to be really hard for them. Завсраагүй Templar BKB дараад завсруудаа болчихлоо. I really think that Гол санаа нь бол that fight so well. It must have been the Vavisa. шууд дараахгүй burst санаатай байсан. He's like taking so long. Yeah. Doing a great job there of trying to like kite out Quinn's BKB, but despite that, they Дөрөөч still унсан ч гэсэн can't get buyback them in гэж that fight, ирээд which ээж must be very заацсан depressing болж 'cause it шүү. was a pretty cool start. But very simple and clean buyback there from Duracho. Then they just hand him the Aegis, so it's like nothing ever even happens. Oh And yeah. they're ready to just march out on the side of the map. Meanwhile, Ace is just still farming up the entire top half. This is classic Ace Brood. High-ground өгсөн юм. Нөгөө талд нь нууц carry бүрүүд нь Duracho'го station-д дуртай болоод ирсэн. Ghost has of playing Dota. The old Danish bear. You catch him farming. Out on the what's Denmark known for? Tundra. The tundra. Farming on the tundra. It's not that far north, is it? Гуруулын хаш чадхаар очлоо. Бүклэний тэр хоёр байхгүй. Kind of like how the Arctic has deserts, you know. Okay. I hear you. Extreme Ог нь илүү нэг дортой явах хэвээр драфт шүү дээ. Cinderin. Pulse. I'm sorry. Pulse. Илүү явах хэвээр. Your best trolls. Pulse. No, Дотоо яваад. I don't even know what that is. That's his name. Well, no, I know, but I don't, even know what what that you're doing. is. That's his name. That's the proper pronunciation of Tulsa. All right, our good friend
Pulse. Мистийн бэсэл гарч байгаа. Like a bodily Орчуулаас аваад function хэсгийн happening да. out of you. That's what that sounds Ер like. нь юу л вэ? That's why he's always Physical with Suns damage fan. байна шүү дээ. Okay, got it. Right? This makes He's the sense man now. of bodily function. Темплар зогч нь I бүрүү зогч understand байна. now. Эмбрэс This all comes physical together. damage гарна. Wow, we did get an undying shard now too. Dislike So Celery helping out even more. Ace the only one without. This man wants that insatiable hunger so badly. I did laugh when I saw that he got the Vindicator's axe. I thought that was pretty funny. I don't know if I've seen an Undying 5 go for that one before. Yeah, I want mean, 20 armor if I get stunned. It's kind of crazy. isn't Өнөө it? шөө тоглоом удаад явах юм бол Uh-oh. Big Papa ашигтай явж run. амсхий Gets алчмаас away. хүмүүстэй агним шахаж эхлээд One of my favorite nicknames for Storm paparazzi. агним I pop E. амар black hole refresh хоёр бацдаг да нэг Storm After агнимтай Storm. a rough early game, I'll say this. You know, It's some gonna of be this was bold. Will it be bold? Just let Yeah. me know. Okay. some of the like, you know, early High ground some өгсөй of гэж the байгаа moves you байна. could definitely lay out to Extreme Gaming, making some misplays, but Gaming Gladiators knew what they needed to do to win this game. I was Марс really нь буугаад impressed with ирсэн. them here. Daggerтэй JT high ground цохилтон дээр бол I нааша think this team is жадлаа pretty зооч good at болж Dota, байна. Trent. I'm not afraid to say it. Шаардаа авчир бүр гоё байдаг. Жадсан. Pushback. Йоо, Catches there ээжсэл onto бурхан Dyrachyo, саа he's Groswick-ийг dead. дараад гарч ирсэн Abyss нь. Dyrachyo himself has been Дурачо accomplished. гарч Now ирсэн Quinn дарсан throwing out those Abyss sleight тулаад of fist. fraction charge Will be дуусмаа. enough. Ghost BKB зөрүүд ямар амар turnaround. damage вэ? Trying to escape the force staff will Үу not help the чадаа Alchemist. Abyss эсэтэй. As they Тесттэй throw баг. down the arena, Remnant away. Now, old Ace is stuck there for a moment, but will Бүрүүдийн it be for damage. that long? За, Oh, бүрүүдээс thrown том руу inside гаж the ирэхлээ. tombstone, hiding out inside of it. They managed to чим find гэж the байхгүй stun on гэнэ. the DY. Nullifier and dead. Tier 3 tower about to fall down here as Gaming Gladiators continue to assert dominance. No elk for 50. The old Indiana За Jones за. there. But not the Temple of Doom. It's the Temple Юу of come Doom. back а. The temple arrow. Oh, the one arrow. It hits on the paparazzi. Spear goes out. JT goes down. DY with the dieback. A double kill there. JT hammer 45K аль gold стан lead хамгааллаа. as Gaming Gladiators look to take a second set of racks. These glyphs trying to just hold out for maybe one last run at them. But Gaming, they're ready to end this game. They know it could potentially be a long day of Dota to be played, and trying to clean it up as quickly as possible. The creeps are actually pushing it out mid. If they kill the wave top, they could run out of creeps here, but it doesn't look like they're going to have time. Mega Quite Crips. clicking out. Extreme Gaming Mars 6 in дөрв болоод position, arena back up. Extreme 18 5 seconds to run болчихоо. forward. They find and Таван kill ажилгуур Zinkyu. байж Zinkyu эхэлсэн. buys back. They have mega creeps. Нийт 7 Gaming мах тэгэхээр Gladiators, they 14 find тоглолт. Quinn for a moment. The spear 17-ын connection дараачаас too. 5 Oh, but the вожил tombstone ажил comes out тэнцээд ирсэн. again, keeping him alive. Quinn eats the cheese. За, The run дууссан, forward. GG is called. Gaming Gladiators with the 2-0. Such a better start to this game, though, from Extreme Gaming. Very disappointing for Yeah, them. it's For true. sure. What I Like, mean the about it, defensive okay. capabilities and the rotations from Gaming Gladiators were a bit too much. They had a good read on how Extreme wanted to carry. Extreme-ийг амар байна. Gaming-ийг нас нэг гэм бол аваад байгаа болов уу гэж You know, тооцчихсан. Ghost, he just misses like a couple plays to that blink dagger, and that's all it takes. The momentum shifts so quickly because when you give up that top part of the map and you say, I'm getting aggressive, I'm going on the move, you give so much to that Broodmother that you need to be successful. And that's why the hero's so good, because she punishes mistakes harder than virtually any other hero, because when you give her map space, she is going to get the most out of it. За завсраллаа мянга. That is one of the best reasons that we could think about. And it's Түр interesting завсраллаа too, залуусаа. right? Оройн Because when оройны we were тоглолтод thinking дээр. about how the game was going to go, we thought it was going to be inverted. That it was going to be Ace kind of playing Сонирхолтой together with тоглолт the гарвал rest of the нэг team and тоглолт then giving явна. the space to Dyrachyo, but you can